based on wherever you are. Assalamu alaikum. Thank you for joining. Today, I'm going to share my screen. I will share my iPad, and then I'll present from there. This may be a topic that is not very clear to all of us. Because perhaps this is slightly different from what has been going on in these sessions, I sent out earlier a worksheet. I hope you had a chance to work with that sheet, do the activities. These were activities that you could have spent 10 minutes, 15 minutes on them, or you could have spent 2 hours. The more time you spent on those, the better the reflections would be. So I hope some of you, if not all, at least have had that worksheet. And hopefully some of you have gone through those worksheets, figuring out who the stakeholders are in different situations. And then perhaps you have some questions that we can discuss. My plan for today is to do a presentation. Hopefully I'll keep it within 30 minutes to 40 minutes at best. And then Tanzil said that the session is going to be 90 minutes at least. So I will keep the rest 30, 40, 50 minutes, if necessary more, to talk about issues, to talk about questions, to clarify some things if I can. And I believe that part of the conversation will be much more meaningful. But this presentation that I'm going to give, it's going to set the foundation on which perhaps we can carry out the conversation. So with that, I'm going to share the screen. Please feel free to send questions, take notes, send questions, whatever questions come to you, send it to Tanzil, or I think Saiful is also a host. You can throw it, write it down in the chat window. I will not be looking at the questions during the presentation, but definitely afterwards, maybe Tanzil and Saiful can look at those questions and present those to the audience, so that present those to this forum so that we can discuss those questions. So let me share my screen. It's going to take just a few seconds. Okay. All right. So today I want to start this discussion with an article that was written 2 days ago in New York Times. New York Times is considered the most premier newspaper in the world. And this article was written by Tom Friedman. Thomas Friedman, he has been a journalist at New York Times since 1980s. Very well-established journalist. I think he has won 2 Pulitzer Prizes, which is the sort of like the Nobel Prize in journalism. So Mr. Friedman, he has also written a beautiful book, and it's an old book by now, but this is, it has sold millions of copies, and he was an expert on globalization. And the book he wrote was, many of you may have already heard of the name of the book, The World is Flat. So The World is Flat is his most famous book on globalization, and I think it's been 15 years already, but millions of copies sold. So he is a great expert on globalization. He is a great expert on politics, geopolitics. And what he is saying now, and this is why I want to start here, he's saying that we broke the world with our own hands, based on what is happening everywhere. If you consider the pandemic, if you consider all the bad things, all the negative things, the climate catastrophe, all the negative things that are happening, you will find behind them, our inbuilt capacity to be greedy. We human beings have been created by God, by Allah, by whatever name you call that creator. We have been created with this innate capacity to be greedy, to be selfish, to
go after more power, more money, more wealth. And he's saying in this article that this greed has basically taken us to a position as a whole world where things are breaking apart. So his a few of the sentences from his article. It says that the world is just not flat, but it's fragile. When he says the world is flat, he was talking about globalization, because his whole concept has been that the world has really turned flat. Any piece of thing, if we pick up a pencil, part of that is coming from this place, that place. So many other people are working at it. So it's a global world. So it's not just a global world. It's not just a flat world. It is a fragile world, fragile, and we see that for the coronavirus situation. I mean, one person in Wuhan gets infected, and the whole world comes to. And then he says, and we're the ones who made it that way with our own hand. আমি পানিটা ফেলে রাখি Tanzil, can you mute audience? Yeah. All right. So it's not only flat, it's not only fragile, but we're the ones who made this with our own hands. And then he goes into the reasons, and he says that we have been removing all the natural and man-made buffers that protects a system. So this system, all kinds of systems, the geopolitical systems, the financial systems, the ecological systems, all those systems need protection, but we have reduced those protections because of our greed. And then he says it is because of our obsession with short-term efficiency and growth. So short-term profitability, short-term efficiency, and then he goes on to describe um, four big trends. He talks about rise of fundamentalism and how greed is behind that. He talked about the global economic crisis starting in 2008 and still now, almost like a depression, how greed is behind that, the COVID-19 situation, how greed is behind that, and of course, climate catastrophe. So our short-term orientation, our focus on short-term profits as businesses is behind much of the ills that we see in this world right now. So I want to focus on that part. I wanted to bring out a book here, a book recommendation. This is by Marshall Goldsmith. It's called What Got You Here Won't Get You There. We have had good successes. The world has, I mean, it's not only bad things that are happening, right? So if you think of China, since 1980, millions and millions of people have come out of their poverty level. Their living standards have gone up. In Bangladesh, because of globalization, millions of people have come out of, their living standard have gone up. So it's not only the bad things that are happening, the system is weak, but how we became successful so far will not take us to the next level that is required. So this book talks about, how a good leader can be a great leader. So for recommendation. So today, we're going to talk about, hopefully this is changing. I think there is a lag when I change. Tanzil, I'm going to do something. My iPad is giving some trouble, so I'm going to share it from my computer screen. I think no problem, sir. In that case, just you log in from your computer. Oh, already you have done. Yeah, I'm already logged in. I'm logged in through multiple devices, so okay, that's great. That's great. It shouldn't be that difficult. Okay. So shareholder centricity, focusing on shareholders and shareholders' profits, according to Friedman, and also many of the people that look at these trends, is something that has brought us here, and it has given us success. If you think of the business world, profit maximization, and by going about profit maximization, we have
As a byproduct, there has been many of the good things that has happened, right? The invention of electricity, solar power, fast transportation. So not all has been bad, but the focus has always been that businesses should be maximizing profits for shareholders. So today we're going to change that a little bit. What got us here is shareholder centricity, right? And what will get us out of this place and take us to a better place for a future, we need to think about stakeholder centricity. So the focus for really sustainable companies in the future has to be stakeholder centric. So this is something that we need to think about. Today, I'm going to talk about entrepreneurship, how to think about entrepreneurship from a stakeholder centric point of view, how to think about innovation from a stakeholder centric point of view, and also how to think about strategy from a stakeholder centric view. What we learn in our schools, what we learn in our courses has so far for the last 30, 40 years has been mostly shareholder centric. I'm going to talk about what is it that will be helpful for us in the future, and that is going to be stakeholder centric. So let's start talking about entrepreneurship. Now, entrepreneurship, I checked, this is from 2 days ago. You search entrepreneurship on your phone and ask for the definition. This is coming from the Oxford University. They maintain a lexicon, a dictionary that shows what is the definition of entrepreneurship in general mindset, what people think. So it says that entrepreneurship is this activity of setting up a business or businesses and taking on financial risks in the hope of profit. So this is what entrepreneurship is in the general mindset. Me being an entrepreneurship scholar and me studying all the entrepreneurship research that has gone on since the last 50 years, our understanding of entrepreneurship has changed dramatically, but it has not caught on with the public imagination. People, echono, they still think that entrepreneurship is about starting a business. What I'd like you to take from this presentation, if nothing else, from this slide, 3 things about entrepreneurship. Number 1, entrepreneurship is a process. Now, we call it process view of entrepreneurship. What is the process? The process is bringing into existence new products, new services, new methods of doing things, etc. Anything that was new, anything that wasn't there before, okay? When someone brings that out into this world, right? This is the creation perspective. When something new is brought into the world, the process that we go through is entrepreneurial process. The process is bringing into existence anything new, and it can be new product, new service, new methods, new meetings, new events. Tanzil is doing this. Share your insights with Tanzil. Very entrepreneurial, something new that wasn't there, right? He has not created a business based on this. He is not looking for profit right now based on this, but this is an entrepreneurial, this is a manifestation of entrepreneurial mindset, entrepreneurial process. Second thing about entrepreneurship that we know by now because of our last 50 years of research. Entrepreneurship is setting independent, meaning what? Meaning this particular process of entrepreneurship can be seen anywhere and everywhere. It can be seen in the setting of setting up a business. So a startup situation, you can see it in the entrepreneurial process, but you can also see it in very large organizations when they bring out a new product, a new service. That same process that works in the startup situation is also working in very large organizations. It can work in educational institutions when a university sets up a new department. That's a very entrepreneurial process, right? It works in religious organization when, you know, a small church here in the United States becomes larger and larger, more people are coming in. So it's a very entrepreneurial process. That same process goes on in many different settings. So entrepreneurship is number 1, a process. Number 2, it is setting independent. It can be seen in for-profit situations as well as not for-profit situations, educational, religious, political organizations, right? So all of that setting
in any one of those settings, you can find entrepreneurship, which is very different from the dictionary definition. And number three new things about entrepreneurship is that it is human-centric, meaning it involves people. This particular process involves people, definitely more than one person, because there has to be an entrepreneur and then there has to be someone else. And the role of the entrepreneur in all these settings is to bring the different stakeholders on board his ideas or her ideas. So this is based on research for the last 50 years. And still we tend to think of entrepreneurship as just starting a new company. But I ask you, when you hire new people, right, you look for that entrepreneurial mindset. What does that mean in your organization? It doesn't mean that that person is going to come in and start a new company within your company or a totally new company. It just means that that person has mastered or has some skills that allow him or her to carry on this process. That's what we talk about entrepreneurial mindset. So take three things from this slide. Entrepreneurship is not only starting businesses. Entrepreneurship is a process. It involves bringing new things. It is setting independent. You can see it everywhere. And finally, it is about people. The entrepreneur's role is to convince other people to come into his or her own idea. So those are the three things I'd like you to remember from entrepreneurship. I will keep showing you this little pictures of this person, a man and a woman and a man throughout the presentation, so that I hope we will remember that whatever people want, when I say entrepreneur, when I say customer, we're talking about people with names and faces. So I'd like to show that all throughout. So based on the worksheet and based on the title of the presentation, you know that I'm going to talk about stakeholders. But who are stakeholders and who is the entrepreneur? I hope when you looked at the worksheet, I wanted to make sure you understood whether you're a mid-level manager at this point, whether you're a professor at this point, whether you're a consultant at this point, or even just a entry-level officer at this point. You are the entrepreneur when you follow that process, when you bring a new idea to your organization. So you are the person who plays that entrepreneur's role. And what is that role? It doesn't have to be starting a new business. Your role or your job is to come up with a new idea for a new product, service, event, or anything like that, and then convince other people to come on board. The other people that you convince are your stakeholders. They come on board because they will get something out of the system. Okay, so please remember that. Stakeholders, in generally, we define stakeholders as people or groups of people that can impact our activities or be impacted by our activities. Can impact or be impacted, right? If you think of customers are impacted by our activities. But they can also impact our activities. If their demands change, we will do something different. If the taste change, we'll do something different. If investors say something, we need to take care of that. So these are people who come into this system. Entrepreneur, you see this here. You are building a system of interconnected people. Your role is to build that system. Everyone is coming for different reasons, but these people are impacted by what goes on in that system and can also impact. These are just technical stuff, and I'm not going to explain, but we have in the business world, we have this bad habit of calling the same thing with different names. But these are primary stakeholders are basically people who are much more powerful and much more influential in this stakeholder diagram. Secondary stakeholders slightly further away. For example, for your company, future generation may be a secondary stakeholder, media may be a secondary stakeholder, but customers are primary. Internals are within the boundary, employees are internal stakeholders, directors are internal, external, and then you can also do rankings of stakeholders by power and influence on the organization.
I'll not go into that. We can talk about this if necessary, but there are books on this. In order to understand stakeholders, we have many different tools and frameworks: power and influence mapping, interest mapping, harms benefits analysis, all of those things. As I said, I'm not going to, this is not a stakeholder theory or stakeholder analysis class. I'm just showing you this so that if you're interested, you can look those up. Okay. So stakeholder centricity is when you have moved away your focus from your shareholders. Shareholders are one stakeholder, one group of stakeholder, right? To all of these other stakeholders. So you're no longer focused on shareholders alone, but your focus is absolutely on each and every group that are impacted by your activities. Now, let's go back to entrepreneurship. If we think back about 300, 400 years of economic history of this world, we'll see that entrepreneurship in general has been good for society, right? People doing entrepreneurial things, bringing in new things and activities into this world has created value for society. But there are entrepreneurial activities which are not, which has been harmful as well. So we see both sides. So when you think of entrepreneurship, I would like you to consider that not all entrepreneurship is good. So let's talk about what are the divisions we make. We say that there are some entrepreneurship which are productive entrepreneurship, meaning what? So we have this first pie here, right? So if you think of this particular pie as the total value that gets created because of that entrepreneurial activity for society, and think of the distribution between different, customers get this much, suppliers get this much, shareholders get this much. Productive entrepreneurship is those entrepreneurship that increase the size of the pie, meaning overall value. So if you think of this in terms of value, 10 plus 10 plus 10, 30. Now it becomes 15 plus 15 plus 15. Okay, so productive entrepreneurship is, if you think of total value generated by your activity as it was 30 before, now because something new that you have done, total value creation for all those different stakeholders is now 45. So that is, if you could measure value, that is, we'll talk about that. So productive entrepreneurship increases value for society. Okay. There are unproductive entrepreneurship, and unfortunately, most of the entrepreneurial activity that goes on, in fact, the whole of economic theory is built on the idea of unproductive entrepreneurship. What do we mean by that? People who have learned economics here, I have 2 degrees in economics. We always learned that, if you give someone, so you have, it's the pie is fixed. If you give shareholders more, you need to cut from someone else, cut from employees. So you have got $100, and now how do you distribute? Most of the entrepreneurial activity that goes on carries out this distribution. So if you give one stakeholder something, it gets cut from someone else. So total is 30, but after that entrepreneurial redistribution, what happens is 30 remains 30. So this is we call unproductive entrepreneurship, because new value has not been added. Value has just been distributed. Previously, value was for shareholders. Now it's gone to the customers, or customers, it has gone to the employee. So there is this value distribution happening, but not the total value, the pie, the pizza that we see here. It has not gone bigger. So that's unproductive entrepreneurship. Finally, there are, so what is this? So for example, you think of, trading in the share market. Unproductive entrepreneurship. No value is being, additional value is being created. Someone is getting, profit, and someone is selling profit. So it's just the total value for society remains the same. Many of the entrepreneurial activity, when you think that, we pay, if you pay the amount of money that you get out of a product or service, the value that you get out of the product or service, and if those 2 things are equal, which economics theories are based on, then your value has not increased. It's because it's just distribution. The third thing is destructive entrepreneurship. A lot of entrepreneurial activity goes on that reduces value for society. Think of tobacco, right? Overall value creation going down.
Think of companies that produce war machineries and armaments and all of those things. Good. Some people are getting more and more, but overall for the whole of society, value is reduced. So any business that deals with or benefits from war, tobacco, all of those, there are many things like that. So unproductive entrepreneurship, productive entrepreneurship, destructive entrepreneurship. So entrepreneurship as a whole does not only create value, it also destroys value, right? And that is why we are in this space where, the first article I showed you that we have come to a fragile space. So you need to understand both good and bad of entrepreneurship. All right. So I say that entrepreneurship involves all that you're doing, what Tanzil is doing right now, what you are doing in your organization right now. If it is bringing something new into this world, you are an entrepreneur, right? And that entrepreneurial activity, whatever that you're doing, is impacting people, the stakeholders, right? Let's talk about what is the impact and how it impacts people. All kinds of activity, and I'll tell you, and please note down your questions. I understand these are perhaps new things that you're listening. Please note down very critical questions, trash me afterwards, but let's go through this first. But please remember those questions that you are facing right now. So entrepreneurial activity impacts people because it's a people-centered activity, right? It can impact in a good way, it can impact in a bad way, it can impact in a neutral way, just distribution, productive, unproductive, and destructive entrepreneurship. Now let's go into that impact. What do I mean by impact? This is based on last 10 years of my research and my team's research, and we have published this, and people are starting to talk about this kind of things. So what is it that we mean by value? When I say value creation, what is value? What is value? So let's talk about that. How do we impact? How does entrepreneurial process impact people? I thought I would bring out an example that will be common to, because you're supply chain professionals, it will be common to you. All of you know Walmart. So let's talk about Walmart. And let's see how this entrepreneurial system created by Walmart, how it brings in people with different needs, demands, and interests. And this is the impact. We'll talk about that. So let's start with customers. So when customers come to Walmart, think of the customers as a stakeholder group for Walmart. When customers come to Walmart, they need a few things. They want a few things. They demand a few things. Those are their interests. And if Walmart is able to provide those, basically those are the outcomes for the customers as well. Number one, Walmart is known for EDLP, everyday low prices. That has been their mojo from the very first time, Sam Walton, when he started the company. Their main purpose has been to give products to customers at lower prices. Now, what is the demand then for the customers when they come to Walmart? They want to find products at a cheaper rate than somewhere else. So the impact on the customers and also their demand and interest is to save money when I go to Walmart, right? Walmart, because of this pandemic situation, then they were trying to shift all of their businesses, much of their businesses online as well. Because of the pandemic situation, more than 54%, this is most recent, of the grocery shopping that has happened for the last 2 months in USA has gone through Walmart online. Now, what is the benefit? So what is customer wanting when they're shopping online? They want to save time. So that's their interest. So when I go to Walmart physically, I want to save money. I'm buying online, I want to save time. And of course, when I buy a product, I want it to be quality, and then I want variety. So customers' need from Walmart is these things. But what are the employees' needs from Walmart? You see, these are different stakeholders with different needs. Employees need good wages and benefits, right? Every employee, wherever he or she works, they want good wages and benefits.
They want good work environment, right? Career growth opportunities. Those are the needs for employees when they go into and connect with this entrepreneurial system. This is a system of people, interconnected system of people. What about shareholders who invest in Walmart? Of course, as a shareholder, I would like to have continuous profit. Right? I'm investing in this company. I want profitability. Of course, because I'm an investor in this organization cannot be scandalized. It has to have a good reputation. So those are my needs as an investor. Suppliers, supply chain professionals, all of you, hopefully you're supplying to, some of you at least are supplying to Walmart. What do you want from Walmart? You want on-time payments. I supply something, don't wait for 90 days, 120 days, pay as soon as possible. You want data sharing, and Walmart is that one company that, in fact, the first company in the retail space. Early 1980s, they sent out their first own satellite in the space, just because they could create this database of sharing data with customers. Sharing data with suppliers. So when in one Walmart I go and buy a bar of soap, right? That particular, whenever it's registered at the cashiers, that particular information is already shipped to the person who has made that particular bar of soap. So all this data sharing with the suppliers allows the suppliers to make sure that there is no shortages in the system, in the inventories, proper timely shipment, and all of those things. So suppliers want different things from Walmart. And then there is the community, right? When this city, if I'm a city and I allow Walmart to come in and open up shop, what do I want out of Walmart? I want, maybe a few hundred jobs. I want taxes, sales taxes, benefit out of Walmart, so that my city can build roads, schools, and all of those things. Of course, if you're doing Walmart, make sure that there is no traffic situation. So make enough parking space, and put it in a place where there is not much traffic is manageable, and of course, do not pollute. So all of these stakeholders are coming into this system, but they want different things out of the system. So that is, we need to understand that, first of all, everyone comes to this system with different needs and demands. As long as you keep meeting, as the organization, keep meeting these demands, everyone different things, the system sustains. The system breaks down when you stop meeting these demands. That's how companies go out of business. If you stop making profits, or if you stop making good products for customers, or if you don't pay your suppliers or employees, you don't treat them very well, employees go and join other companies. If you pollute the organization, community says, hey, we're not going to allow you to do any more business. So then lawsuits come, all of those things happen. So all these different stakeholders' demands need to be fulfilled on a continuous basis for this system to sustain. টিকে থাকার জন্য এটাকে করতে লাগবে, কেমন? So let's move forward. Impact on people, focus on that. We're going to the individual level now. What is the impact? Whenever you have an entrepreneurial activity, what is the impact on your stakeholders? I hope the idea of stakeholders is clear by now. I hope the idea that stakeholders come to you for different reasons is clear by now. Let's talk about them as a generic individual and what are the impacts. So there are basically 5 types of direct impact that happens because of whatever we do on our stakeholders. And you can put it in your family situation, in your business situation. Your stakeholders are impacted by your activities in 5 different ways. And either these are called capabilities. So আমার যে কোনো একটা কাজ, আপনার একটা capability, either it's going to increase your capability or it is going to decrease your capability. And what are those capabilities? Number 1. And when I say number 1, it does not mean this is the first thing. I'm just saying there are 5 capabilities. So when we do something entrepreneurial,
it impacts the economic capability of the stakeholders. What do I mean by that? So when a new company is set up, employees join, right? The remuneration that they get, the salary, the compensation, and the benefits that they get, that increase their economic capabilities. When you go join a university and learn a new skill, that increases your employability. So you are affected by your university by they're impacting your economic possibilities, your ability to earn and spend increases because you get a degree. Think of all of these kind of different things. When you join a training program and you get a certificate, your economic capability has gone up. So there are two things. Ability to earn or spend, either it has gone up or it has gone down. So that's economic dimension. There's a psychological dimension. Whenever you buy a product, right? Either it helps you be satisfied or it helps you be at peace. When you go and when you have a good working environment in your company, right? It helps you to be satisfied. When you get a guarantee from a product, what is a guarantee but other than a psychological satisfaction thing, right? So you're getting this, either you're satisfied or it increases your capability to be satisfied or be at peace. So that's the psychological dimension. I'll talk about specific examples all along. Let me present the 5 first. There is another capability that is impacted, which has to do with our ability to make friends and associate with others. Now, I know this is a lot, and that's why I hope we'll have a good discussion at the end. When you're looking at this, ask yourself, how many stakeholder systems am I connected with? Can you understand how many? Think about this. I myself am connected with the Apple stakeholder system through my iPhone here. Okay, I'm a customer. I am connected with my university as an employee. I am connected with this company, German company, pen company, Lamy, as a customer. I am connected with my city as a stakeholder, right? Because they impact my capabilities. If the roads are proper, the schools are proper. So there are literally thousands of stakeholder systems that each of us are connected with. Does that make sense? I hope. I wish this was interactive in a classroom, but we have to do it over Zoom. I hope that makes sense, that all of us are connected to thousands and thousands of stakeholder systems. And those stakeholder systems either increases our capabilities or decreases our capabilities. If they decrease our capabilities, we leave that system if we can. Okay. So what are the capabilities that get impacted? Economic capabilities, our ability to earn and spend. Psychological capabilities, our ability to be satisfied and be at peace. Social capabilities, our ability to make friends and associate. What does Facebook do for you? What is Zoom doing for us here? It is increasing our social capabilities, our ability to connect with each other and make friends. That is exactly what is happening. There is another capability called intellectual capability. So either it increases our intellectual capability when we learn a new skill, new knowledge, it increases or decreases our intellectual capability. And finally, it has to do with our physiological capability. So when you find pharmaceutical companies, right? I mean, they all work on physiological capability of their customers. All the drugs that they produce, it's all about, impacting physiological capability. So you have these 5 dimensions of capabilities that are impacted by thousands and thousands of stakeholder systems that each of us are connected with. Okay, please take notes. I would like to, hear some discussions later on. Now, these capabilities are external capabilities, and anything that goes on impacts one or multiple of these capabilities. So whatever activity that you do, you will impact your stakeholders in one of these 5 areas, one or many of these 5 areas. What I am doing right now, hopefully, I'm trying, hopefully, what I am doing right now is working on your intellectual capability, because perhaps you are learning something new or maybe not.
So I'm hoping to expand your intellectual capability. The way I talk, the way I behave, it's impacting your psychological capability. Are you feeling, free? Are you feeling comfortable? Are you being receptive? That's what we do. Whenever we interact upon these capabilities. So these are 5 external capabilities that we as human beings and we have, and also we impact with our activities. But then there is this inner capability. These are external, outer capabilities. There is this inner capability that creates more of like a foundation. And this is inner capacity. And not all business organizations work with those, but some religious organizations, some spiritual organizations, and some educational organizations work on improving or extending the 6th area of our capabilities, which we call spiritual capabilities. What are spiritual capabilities? Spiritual capabilities are basically our ability to possess universal values. What are those? Universal values are what? Universal values of love, universal values of caring, of being merciful, forgiving, compassion, justice. So hopefully we have met a few people who are spiritually more advanced, and you'll see that their capacity to they manifest those good values that we strive for. Okay. Now, organizations, very few organizations directly work with your spiritual capabilities, but some do. There are spiritual organizations, religious organizations, not all, not most, very few. But this capacity, this capability is an inner capability that changes how we look at the others, the other 5 capabilities. So your spiritual capability will change or influence how you earn or spend your money. Your spiritual capability will change or influence what brings you satisfaction and what makes you peaceful. Your spiritual capability will influence what kind of friends you make, what kind of associations you associate with. Your spiritual capability will influence how you differentiate between knowledge and wisdom. Your spiritual capacity will influence how you use this body that we have been given, how you use it, how you take care of it. So spiritual capability is something inner, and then we have these 5 outer capabilities. And all these capabilities are impacted by whatever that we do whenever we interact with another person. All that activity that we do throughout the day impacts other people. So when I behave wrongly with my say child, his or her psychological capability gets impacted. So this is how our businesses, our activities impact other people. Let's come back. Let's drop the spiritual capability for now, because not generally businesses do not work on that. But let's talk about those 5 capabilities. Just a little bit. Just think. Functioning. So this is academic definitions. It's directly taken from a journal, but I'm not going to go into that. But these are just examples. Income and profit for the entrepreneur would be increasing this economic capability. Savings for customers would be in economic capability. Compensation for employees will be economic capability. Payment to suppliers will be economic capability. Profits for shareholders will be economic capabilities, right? All of those are economic dimension. Psychological capabilities, you think guarantee, credibility, empathy, flexibility and meaningful work. Social capabilities will be connections, social interactions. Intellectual will be expanding skills for customers. All the consulting that you do, basically you add to their intellectual capability if you're consulting, right? If I'm training, when I teach at the university, what hopefully I'm doing right now is trying to expand your intellectual capability. Whether I'm being successful or not, that's a different thing. But my goal is to improve or expand your capability, and that is what is happening.
physiological capability. I mean, healthcare, any healthcare company, their main work is through improving physiological capabilities, and then health benefits of employees, gyms, of course, low carbon emissions, because that's to do with pollution, and that's also health for the community. So these are the 5 dimensions of impact we see because of our outer dimensions of impact. And then there is another inner dimension. All right. So if we have all these dimensions, and so right now we are on slide 9. I think I have 12 slides, so we're almost there. Don't worry. So here you go. If we have all these areas of dimensions by which we impact our stakeholders, meaning everyone, right? When we measure our performance, what dimension do we measure? So if this is a generic company and you have 5 different groups of stakeholders, shareholders, customers, employees, community, suppliers, generic একটা company. একটা company that based on its life cycle, based on its size, stakeholder metrics will be different. But if you have these 5 groups of stakeholders and these 5 different dimensions of capabilities that are impacted by their activities, when we measure performance of such a system, we think of it, all our disciplines in business schools, we just measure that one corner. When we say a business is successful, what do we mean? It has created expanded economic capability for its shareholders. Profit বেড়েছে, return on investment has gone high. All the metrics that we use, most of the metrics that we use is focused on that economic capability of its shareholders. So এতক্ষণ আমি যা বললাম, whatever we have discussed, if there is this huge other areas of impact, and if we are just measuring that one corner, theoretically we are leaving out all the rest. Theoretically, I'm saying theoretically because other companies do measure, it's just not reported as such. So I'd like you to focus on this, that our performance measures mostly focus on one dimension, and that is why our performance measures are incomplete. Let's put it this way. It's not wrong, it's incomplete. It doesn't give you the full picture. I'll give you an example here. When you think of an entrepreneur who starts a business and fails, meaning the business has not failed to make any profits, what do you say? You say the business has failed. But the entrepreneur may have learned quite a few things that is helpful for her next business. So a failure for the business from that dimension of profitability may not be failure for the entrepreneur, because the entrepreneur has learned and moved on. She has taken a lot of learning from this venture that is failed theoretically, but there has been positives out of it. We know that those kind of examples. Okay, so I've got 3 more slides. So we have talked about entrepreneurship, we have talked about stakeholders, we have talked about stakeholders' capabilities. Now let's talk about just one slide on innovation. What is innovation from a stakeholder's lens? So innovation is basically, remember that pie that we talked about, that value gets created for different people? You will inevitably find yourself in situations যেখানে if you give more to the customers, you'll have to take some from the shareholders. Or if you give more to the employees, if you have to take some from the suppliers. So you'll find yourself in situations যেখানে 100 টাকা আছে and distribute করতে গেলে একে 20 টাকা দিলে তো ওকে 18 টাকা দিতেই হবে, 18 টাকা বেশি দিতে গেলে এখান থেকে আবার চলে যাবে, right? So those are conflict points যেখানে you have scope for innovation. That is where innovation happens. So innovation happens when you embrace those conflicts and you figure out a way to remove that conflict. Conflicts are of 2 kinds, between stakeholder groups and between dimensions. Economic capability বাড়াতে গেলে psychological capability কমবে, psychological capability বাড়াতে গেলে social capability কমবে. So you have these conflicts between dimensions and stakeholders, and those are
your points of innovation. Now, opportunities for innovation. Remember, people come together in systems because everyone needs different things, wants different things from those systems. And if the system fails to give them anything, it disintegrates, right? Give them what they want, it disintegrates. So whenever there is conflict between dimensions and stakeholders, either you solve it or some other company will come in and say, look, we're going to give you customers, we're going to give you this, this, and this, and this, but in addition, we'll do this. So then that's how innovation has happened. And what happens is this old system gets disintegrated. We'll talk about this much more, but basically innovation is when you embrace those conflicts and try to improve on those, because only through innovation, productive entrepreneurship happens. The pie gets bigger, only through innovation. Last, in fact, this is the last slide, and then the next slide is some recommendations. So far, we have learned that business, as a simplistic point of view, this is our perspective, that there is a firm and there is a customer, and products and services and money goes from customers to firm. This is our simplistic view of business. What I'm presenting here today, and what is going to be necessary for the future, and I'll show you examples and I'll give you tons to read if you want, is a more complicated view of business. It's not as simple. It's a stakeholder-centric view where it's not only a relationship between products and services, and it's a much more complicated. And we understand this is a complicated subject. That's why I told Tanzil that, look, this is going to be dry. People are going to be fed up. But hey, if one person learns, that's or gets something useful, that will be okay. So what I hope and will happen is that your view of business will change from this simplistic view to a more complicated view, which is more real, more complete. How does it go? How is it going to help? It will help you become a better manager day to day, asking those questions. Who are my stakeholders? Well, in this particular situation, every situation, your stakeholders will change. What do they need? How are we impacting them? I give you 5 areas of impact, right? Are we improving their capabilities or degrading their capabilities? That's how value destruction happens. It will help you avoid unintended consequences. Because we do not look at this picture, complete picture, we try to do one thing, then something bad happens in somewhere else. I'll give you an example. Very big issue in USA right now, the issue of privacy, right? Because of Facebook, right? All the data that has been collected. So Facebook's intention was to expand social capabilities for all of us, how we interact with each other. But by doing that well, what has happened is all this data and loss of privacy has happened. So you have this one dimension that has been successful, but lack of loss of privacy for the other dimension. But if you're looking at a more complete picture, you know that by doing this, this is happening. And then you move somewhere so that also is reduced. So avoid unintended consequences. Cell phones, intended consequences, intellectual capability increase of customers. What does that mean? Our productivity will rise, shoot up. Unintended consequences, distraction, stress. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এটা না খুললে হয় না, right? So all of that happens because these are unintended consequences. So negative side gulo remove kora jay if you look at the complete picture. Innovation, as I said, mindset ta howa uchit je I'm going to look for existing conflicts between stakeholders and capabilities. I will embrace conflicts. Conflicts are good because this gives me an opportunity to expand the pie. Pie 30 থেকে 45 করার রাস্তাটা হচ্ছে embracing impact assessment. How we measure our impact, how we measure our work needs to be, we can measure impact through the capabilities that we are shifting. All right. So here is take a picture if you want. Here is a list of books that basically
All these are good books. Let me talk about one of them, Farms of Endearment. Do business like what I have described. Big companies, many of the companies that you know, and how to get there. There is a second edition. This is the second edition. It talks about companies like Amazon, companies like Starbucks, companies like Whole Foods, Unilever. There are some Indian companies there that think in a different way. What I showed you, mind it, good companies already do that. It's not something totally new. This is my final slide, and then we'll come into question and answer. Traditionally, আমরা করেছি কি, আমরা কোম্পানিগুলোকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে ফেলেছি. We have divided all these companies, all these organizations into different types. What we said was, on the left hand side, you have a charity which thinks about impact only. একটা certain জিনিস নিয়ে কাজ করবে, একটা justice, একটা human rights, whatever, but they're going to do something and their focus is impact. And on the right extreme, we have these traditional enterprises which are totally profit oriented. So we have for-profits, non-profits, and then sometimes we say that, in the middle there are social enterprises. Dr. Yunus was one of them who said, social businesses, which does look at profit as well as impact. We believe that these are false choices we have created. We believe all enterprises are social enterprises. Why? Because if you have customers, if you have suppliers, if you have shareholders, if you work in a city, registered in a city, you are by design part of society. You're impacting society through those 5 dimensions. So all companies are social companies. It is only the good ones that remember this fact. So with that, I know this has been a one-way traffic so far. I would like to open up this thing for conversations. Tanzil? You there, my friend? Yes, I'm here, sir. I was listening to you, and the thing is like there was something really special that you said, and there's so many new things actually that has come forward, and I believe many of us actually were not that much aware of the things that you have shared just now. So I would like to request you, sir, to get ready because there are some of the questions might be waiting. So tough questions are coming. So that's really great. So আমরা কি এখন আপনাদের মধ্যে হ্যান্ড রেজ করতে মানে রিকোয়েস্ট করি আপনাদের মধ্যে যদি কারো ভিতরে কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে from this session, so from the presentation that Dr. Ishwarkanti already have made. So please raise your hand to ask your questions regarding this discussed topic, and I believe you'll be having a fantastic idea in the coming days. Or that will be helpful, really helpful for your organization self-improvement, as well as new things that actually we are saying all the time, that is new normals. So before anyone asking, sir, আমি আসলে একটু একদম শেষের দিক থেকে শুরু করি. আপনার একটা কোশ্চেন আমি আমার মধ্যে আসছে যে লাইক ইনোভেশনের ভেতরে যে আপনি একটা কনফ্লিক্টের একটা ফ্যাক্ট যেটা আপনি বললেন, যে এই কনফ্লিক্টের যে ইস্যুসটা, এই কনফ্লিক্টে এসে হয় এখান থেকে that is an opportunity for me or that is an opportunity for my competitor. So in that case, what you think the word ego, so in between these two dimension, this conflict, আমরা কি ইগোটাকে আমরা কিভাবে কনসিডার করব সেই ক্ষেত্রে স্যার? So when you bring in the word ego is basically that element of our psyche that tries to protect our identities. So amra we have all these identities with us, we carry with us. যেমন for example, আমি একজন প্রফেসর, আমি কথা বলতে পারি, আমি সৎ মানুষ, all these identities. আমি মুসলমান, আমি বাংলাদেশি, আমি আমেরিকান.
তো all these identities গুলোকে protect করে হচ্ছে গিয়ে protect করার কাজ হচ্ছে ego is the protector of those identities. তো অর্গানাইজেশনেরও এরকম ইগো আছে, অর্গানাইজেশনেরও এরকম ইগো আছে। তো বেসিক্যালি ইগো যত স্ট্রং হয়, identification with a particular value becomes that much stronger. So change is difficult when ego gets stronger as an organization as well. So there is this reciprocal relationship যেখানে মানে ego is the barrier, is the protector of those identities. So if you think that we can do this only this way and this way and this is the best way for us, and then you are no longer open to innovative ideas. So a strong ego, I believe, just like in individuals, in organizations, if those ego is self-centered, you see all this approach that we talked about, stakeholder theory and stakeholders, it is coming out of from that idea that all of us act because of our selfish reasons. It's from our self-centered view of the world to an other-centered view of the world. How would a stakeholder-centric organization look like? There are many examples. I gave you books. Look at that book. Okhane, I think there were at least 35 companies that were discussed. All these companies come out of that view that it is not about only profit. Profit is a byproduct. Profit is like red blood cell. Red blood cell, that's an RBC. RBC is something we need to survive, but we do not live to produce RBCs. You see what I'm saying? Amar life er uddesho RBC produce kora na. Red blood cell produce kora na. I need red blood cells to live. So organizations that think like that, think of profit like that. Profit is something that we need, but our objective is not profit. We live, we exist because we want to increase this thing for our customers, do this thing for them. Those kind of organizations are stakeholder centric. Focused from profit is there. এবং সবচেয়ে মজার কথা, ওই বইটাতে আমি ওই বইটা at least তুমি পড়ো, ওই বইটাতে there are clear, so they call them forms of endearment, meaning এমন সব কোম্পানি যাদেরকে কাস্টমাররা লাভ করে, হ্যাঁ, এই বিপদের মধ্যেও, হ্যাঁ, যে কাস্টমাররা ক্রেজি অ্যাবাউট দোজ কোম্পানিজ, যে না এরা এত ভালো কোম্পানি, আমি দরকার হলে যেভাবে পারি এদেরকে সাপোর্ট করবো এখন, সো দ্যাট দে সাস্টেইন। এরকম কোম্পানি আছে, হয়তো বাংলাদেশেও তুমি খুঁজে পাবা কিছু, যাদেরকে কাস্টমাররা, সোসাইটি, যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে, দে উড লাইক দ্যাট কোম্পানি টু সার্ভাইভ just because they are good for the society. তো এখানে এরকম কোম্পানিগুলোর নাম আছে। ওই কোম্পানিগুলো, there were I think 26 public companies, so all the data is there. Those 13 public companies, এই 13টা পাবলিক কোম্পানি অন্য যে কোনো কোম্পানি চাইতে যখনই you look back for performance over 15 years, একটু লং টার্ম, 3 বছরে অন্যান্য কোম্পানি সমান, গত 5 বছর পারফরম্যান্স একটু বেটার, 15 ইয়ার্সে যাও 3:1 রেশিও। মানে কি, এই যে আদার সেন্ট্রিক ফোকাসটা, স্টেক হোল্ডার সেন্ট্রিক ফোকাসটা, যে আমরা উই এক্সিস্ট বিকজ অফ দ্যাট, অন্যের জন্য, অন্যকে সার্ভ করার জন্য, এই ফোকাসওয়ালা যে কোম্পানিগুলো, সেগুলো 15 বছরের হিস্ট্রি যখন দেখো, 3 গুণ বেটার দ্যান এনি আদার কোম্পানি। So you learn about many of the companies, 3M, Whole Foods, Amazon, there are many more companies. So it's not something আমি একেবারে আমার লাস্ট স্লাইডটা যেটা ছিল, যে only the good companies realize the fact that they are social enterprises. তো ওইটাই বলা যে it's not something new. হ্যাঁ, আমরা শুনতেছি নিউ, আমি হয়তো প্রেজেন্ট করছি, but good companies are already doing it. Those companies that people love, they are already doing it. These are the kind of companies that will create value for society in the long run and will sustain through bad times and good times and changes, because their focus is on the other and not on the self. তখন স্টেকহোল্ডাররা তাদেরকে টিকা রাখবে, এটা as simple as that.
In that case, sir, আমরা এই মুহূর্তে আমাদের এখানে আমরা একটা হ্যান্ড রেজ দেখছি, সাইফুল ইসলাম। আমি আপনার এটার সাথে আসছি, আর একটা আমার কোশ্চেন আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অলরেডি সাইফুল ইসলাম আমাদের এখানে হ্যান্ড রেজ করেছে। সো হি ইজ অলসো পার্ট অফ GSSCP, এবং আমাদের GSSCP সে পাবলিক রিলেশন পার্ট ইজ taking care very nicely. So I'd like to request to unmute Saiful and please raise your question. Thank you so much. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার, আমার ছোট ছোট 3টা কোয়েশ্চেন আপনার থেকে, সেটা আসলে আমার জানা দরকার ইন ফিউচার, যদিও আমি এখন জব করি। আপনি যখন আপনার ডেফিনেশনটা দিয়ে শুরু করেছেন, ওইখানে আপনার 3টা ছিল। নাম্বার 1 প্রসেস, নাম্বার 2 সেটিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নাম্বার 3 হিউম্যান সেন্ট্রিক। এখানে আমার 2 নাম্বার যে ইয়াটা ছিল সেটিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এখানে আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে এটা যদি সেটিংটা আমি ডিপেন্ডেন্ট করতাম, সেক্ষেত্রে আমার এন্টারপ্রেনারশিপে আমার কিরকম ইম্প্যাক্ট পড়তো। নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন। নাম্বার 2 কোয়েশ্চেন হলো, ওয়ালমার্টের পাশাপাশি আপনি কিছু কিছু ওয়ার্ড ইউজ করছেন, আর্টিকেল, আলফাবেট ইউজ করছেন, CCSSE, এগুলোর মিনিংটা কি অ্যাকচুয়ালি? এটা হলো নাম্বার 2 কোয়েশ্চেন। আর নাম্বার 3 কোয়েশ্চেনের লাস্ট স্লাইডের আগের স্লাইডে আপনি যখন পারপাসিভ 1 2 ওইখানে ফ্রমের পরে আপনার পারপাসিভ এন্ড সার্ভিস দ্যাট গোস টু কাস্টমার, এখানে আপনার যখন আপনার পারপাসিভ এবং সার্ভিসটা দিয়েছেন আপনার ফরওয়ার্ড এরো, আবার যখন ডলারটা দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড এরো। ফ্রম থেকে কাস্টমার যখন গেল সেটা হলো আপনার বোথ এরো। মানে এটার আসলে অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা কি বুঝিয়েছেন? থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, না এমন কোনো ছিল না, মানে এমন কোনো মিস্টেরিয়াস কিছু ছিল না। লেটস স্টার্ট উইথ দ্য লাস্ট ওয়ান। লাস্ট ওয়ান হচ্ছে গিয়ে যে যেটা দেখিয়েছিলাম যে বেসিক্যালি ফার্ম এবং কাস্টমার, আমাদের বিজনেসের থিওরি গুলো, if you think about all the theories that we learn, it's mostly about those two things. Farm is a separate entity, and then you have a group of customers, and this farm sells something to the customers, so products and service, customers give money back. এটা একটা transaction based view of business. যে স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করবো। এটা কি ওয়ান কাইন্ডস অফ, ওই আমরা যেমন সাপ্লাই চেইনে শিখেছি আপনার বোথ এরো, ইটস অল অ্যাবাউট ইনফরমেশন। ইনফরমেশন একদিক থেকে টাকা আসছে, আরেক দিক থেকে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস যাচ্ছে। ইট ওয়াজ এ ভেরি সিম্পল ডায়াগ্রাম, মানে ওই সেন্সে, মানে খুব ডিপ কিছু ছিল না, বাট বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য ট্রানজাকশনাল ভিউ অফ বিজনেস। যে ফার্ম ইজ এ সেপারেট এন্টিটি, ইনফ্যাক্ট ফার্মস আর লিগাল এন্টিটিস, না সেপারেট এন্টিটি। Farm is a separate entity, customer is a separate entity. These two entities come together. One gives them products and service, the other gives them money. In that case, sir, আমি যদি স্যার একটু অ্যাড করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা টোটালি একটা কনভেনশনাল ট্রানজাকশনাল ভিউ আমরা দেখেছি। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ। যে আমরা কনভেনশনাল মেথডে আমরা কি চিন্তা করি, যে what the in between the customer and the farms, the medium of exchange is the money and the product. So this is actually a transactional view that is in conventional method, but that was the very initial stage, যেটা কিনা আমার মনে হয় আপনার পরের যে ডায়াগ্রামটা ছিল, that was like more complex, and that is actually the stakeholder centric view that was shown in that part, I believe, sir. So is that okay with you? হ্যাঁ, যে ট্রানজাকশনাল ভিউ থেকে মোর রিলেশনাল ভিউ, হ্যাঁ, মোর কমপ্লিট, আরেকটু কমপ্লিট পিকচার পাওয়া যাবে যারা, ইনফ্যাক্ট ইটস নট সামথিং, অ্যাজ আই সেড, really successful companies, really good companies work like that. It's not something that I'm saying that every company has to do. Good companies are already doing that. So transactional point of view থেকে relational point of view তে চলে যাওয়া যায়, human centric point of view তে চলে যাওয়া, stakeholder centric point of view তে চলে যাওয়া, এগুলো সব একই কথা। So this is number 3, যেটা সাইফুল আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন। Number 2 ছিল হচ্ছে গিয়ে ওয়ালমার্ট। তো ওয়ালমার্টের ওখানে পারহ্যাপস এইটা আনলে হয়তো ভালো হবে। ওটা কি আপনি মেইন করছেন কাস্টমার সাপ্লায়ার এন্টারপ্রেনারশিপ? এক্স্যাক্টলি বন্ধু, খুব বেশি কিছু ছিল না এটা। বেসিক্যালি কাস্টমার, সাপ্লায়ার, এমপ্লয়ি, কমিউনিটি, যে 5টা গ্রুপের কথা ছিল, স্টেকহোল্ডারস গুলো, ওয়ালমার্ট যে স্টেকহোল্ডারস গুলোকে সে কনসিডার করে তার টোটাল বিজনেস ওয়েবটাকে সে ডেভেলপ করেছে। আই বিলিভ যে দ্যাট ওয়াজ দ্য পার্ট অফ, এন্টার আমরা সাপ্লাই চেইনে কিন্তু আমরা এই ওয়ালমার্টের এক্সাম্পলটা ইজ ভেরি ফেমাস এক্সাম্পল, যে আমরা আসলে এই প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার সেন্ট্রিক পয়েন্টে কিন্তু ওয়ালমার্টটা নিজেদেরকে অনেক বেশি ডাইভার্সিফাইড মেথডে আগানোর কারণে কিন্তু দে অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড দ্য bigger impact and the image among the customer, and not only the customer,
also the supplier end, and that is the true example of supply chain, and that's the reason why Walmart has created that example globally. আর থার্ড প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ সেটিং ডিপেন্ডেন্ট হলে কি হয়। বেসিক্যালি এন্টারপ্রেনারশিপকে আমরা এতদিন ধরে সেটিং ডিপেন্ডেন্টই ভেবে আসছি। মূলত সেটিং ডিপেন্ডেন্ট কি, যে একটা পার্টিকুলার সেটিং এ এন্টারপ্রেনারশিপ দেখা যায়। কোনটা সেই সেটিং? সেই সেটিংটা হচ্ছে নতুন একটা বিজনেস স্টার্ট করা। হ্যাঁ, ওই সেন্সে সেটিং ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে এই সেটিংয়ে এন্টারপ্রেনারশিপ দেখা যায়, যে এখানে নতুন একটা ব্যবসা স্টার্ট করে। এবং ওই যে ডিকশনারি ডেফিনিশন যেটা বললাম কালকের ডিকশনারি থেকে নেওয়া হয়, সেখানে এখনো আমরা বলছি এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে নতুন ব্যবসা স্টার্ট করা। কিন্তু আমরা গত 50 বছর ধরে রিসার্চ করে জানি যে এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নট নতুন ব্যবসা স্টার্ট করা। এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে একটা প্রসেস, যেই প্রসেসটা নতুন ব্যবসা স্টার্টেও লাগে, নতুন প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস আনতে গেলেও লাগে, এনিথিং দ্যাট ইজ নিউ সেটাকে যদি দুনিয়াতে আনতে চাই তখনই সেই এন্টারপ্রেনারিয়াল প্রসেসটা লাগে। এই কারণে আমরা জানি অ্যাজ স্কলার্স এন্ড রিসার্চার্স, এবং বইপত্র লেখা হয় কিন্তু সাধারণত এখনো ডিকশনারিতে পৌঁছায় নাই ওইটা আর কি, যে এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ এ প্রসেস, এবং এই প্রসেসটা এনিওয়ান ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ আমরা এন্টারপ্রেনারিয়াল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাই। আমাদের অর্গানাইজেশন এন্টারপ্রেনারিয়াল প্রসেস, ইউ ডু নট নিড টু বি দ্য সিইও টু বি অ্যান এন্টারপ্রেনার অর দ্য এন্টারপ্রেনার টু বি ট্র্যাডিশনালি এন্টারপ্রেনার। You are an entrepreneur when আমি example দিয়েছি Tanzil, when Tanzil is doing this, bringing all these people together, this is an entrepreneurial process. When you built up the GSCCP or ভুল বলছি, GSSCP, Global Society for Supply Chain Professionals, yes. Yeah, that is totally entrepreneurial thing, right? The entrepreneurial process were there. You people came together, you had this good idea, new product, new service, new way of meeting, created an organization, created a society. That is entrepreneurship, the most beautiful example of entrepreneurship. So it's all I was saying is that entrepreneurship is setting independent, meaning entrepreneurship can be seen in any setting. Religious organization entrepreneurship আছে, political organization entrepreneurship আছে, educational institution entrepreneurship আছে, for profit, not for profit. So that's what I meant as entrepreneurship being setting independent, process setting independent, and human centric. Right, thank you sir. So এখানে আমাদের আরেকটা হ্যান্ড রেজ দেখছি আমি, আমাদের শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ভাই, উনি আমাদের জিএসএসসিপি এর একজন চমৎকার একটা মানুষ, যে he is taking care of the treasurer, he is the treasurer of GSSCP, and also at the same time he is an entrepreneur. So in terms of new business startup, he is an entrepreneur, but in terms of the process that you have already shared with us, and we learned something from you, that is he is already in so much experienced in that case. So Shoidul bhai, please unmute yourself and raise your question. Thank you so much. Assalamu alaikum sir. At first আমি পার্সোনালি আপনাকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে, মানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি, 2 নম্বরে জিএসএসসিপি এর পক্ষ থেকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আসলে আপনার ফার্স্ট টু লাস্ট আপনার প্রেজেন্টেশন এবং আপনার স্পিচটা এত ক্লিয়ার ছিল, মানে এখানে আমার মনে হয় যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, কারণ প্রতিটা এক্সাম্পল এবং হলো প্রতিটা ইনপুট আপনি যেভাবে দিচ্ছেন একবার ক্লিয়ার সেটা। তো স্যার আমি জাস্ট আপনার সাথে শেয়ার করতেছি, এখানে যারা অন্যরা আছে, এখানে মেজরিটি পার্সেন্ট মেবি হয়তো বা এখানে জব করে, এখানে আসলে উদ্যোক্তা কয়জন আছে আমি ক্লিয়ারলি জানি না। যেহেতু স্যার আমি একজন উদ্যোক্তা, আমি লাস্ট 1 ইয়ার্স আছি, এর আগে আমি জব করতাম। আমি যদি আপনাকে স্যার একটা ডেটা দেই, সেটা হলো যেমন আমি জব স্টার্ট করছি মেবি 27 ইয়ার্স আমার যখন বয়স তখন, আর আমি জব করছি 17 ইয়ার্স। তো এই দুইটা যদি আমি যোগ করি, আমার এজ এখন 44 প্লাস। তো আমি তো যখন আমি উদ্যোক্তা হিসেবে প্ল্যানিং করে এবং স্টার্ট করছি, তখন আমি 43 লাস্টে বা 44 এর ফার্স্টে কিন্তু উদ্যোক্তা হিসেবে স্টার্ট করছে। আপনার কাছে এখানে ফার্স্ট একটা কোশ্চেন স্যার, আমি জাস্ট 2-3টা কথা বলবো প্লিজ। সেটা হলো এই যে আমরা যে উদ্যোক্তা হইতে যখন যাই, তখন আমরা এজ সিলেকশন, যখন আমি এই এজে যখন যে একটা ডিসিশন নিলাম যে আমি একটা উদ্যোক্তা হব, যে আমি আর জব করবো না, কারণ একটা এজে আসার পরে আসলে একটা ফিলিংস আসে, এটা মেজরিটি পার্সেন্ট আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা বেশি, যেহেতু জব
সিকিউরিটির একটা বিষয় আসে, আর একটা যখন আমরা একটা লেভেলে চলে যাই জব করতে যাই, টপ লেভেলে বা মিড লেভেলের একটা পজিশনে চলে যাই, তখন দেখা যায় যে আমার টপ লেভেল বসের সাথে, বা আমি যদি একবার টপ লেভেলে চলে যাই, আমার যে মেইন ওনার তাদের সাথে আমার অনেকগুলো পলিসি বা অনেকগুলো ডিসিশনে তখন দেখা যাচ্ছে না সেটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। তখন আমাকে আসলে আমি অ্যাজ এ এমপ্লয়ি, আমি যখন একটা পলিসি বা একটা ডিসিশন যখন নিতে যাব কোম্পানির পক্ষে, যখন অর্গানাইজেশন সেটা সাপোর্ট করবে না বা ওনার সাপোর্ট করবে না, তখনই আমার কাছে একটা স্টেজে যাওয়ার পর সমস্ত এমপ্লয়ির কাছে আসে যে তাহলে আমি রাইট ট্র্যাকে নেই। কারণ হলো আমি যে পলিসি নিয়ে এতদিন ধরে আমার জব এক্সপিরিয়েন্স থেকে কাজ করতেছি, আমি যে পলিসিটা অ্যাডপ্ট করতেছি সেটা তারা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না। তখনই আসলে একটা চিন্তা ধারণা আসছে যে একজন এমপ্লয়ির একটা স্টেজে যাওয়ার পর যে না, আমার জন্য আসলে রাইট ট্র্যাক মনে হয় জব না। কারণ আমি আমার পলিসি, আমার যে চিন্তা ধারণা, আমার যে সেটাতে আমি নিজে এখন উদ্যোক্তা হয়ে মনে হয় ভালো করতে পারবো। ওই ডিসিশনটা আসার যে সময়টা আসে, তখন একটা প্রবলেম যেটা হয়, আমি যেটা শেয়ার করতেছি আপনার সাথে পার্সোনাল যেটা, তখন আমাদের একটা স্টেজ চলে আসে, তখন আমরা একটা স্টেজে যাওয়ার পর আমাদের যেটা লিভিং কস্টের একটা ফ্যাক্টর চলে আসে, তখন একটা লিভিং কস্ট আমাদের অনেক হাই হয়ে যায়। তো আমাকে যখন আমি একজন এন্টারপ্রেনিয়র হিসেবে যখন একটা ব্যবসা স্টার্ট করে, আমাকে তো একটা রিটার্নের চিন্তা করতে হয় অবশ্যই, প্রফিট থেকেও এমন একটা চিন্তা করতে হয়। আসলে ডিসিশনটা যারা ওয়াইজ ডিসিশন নেয় বা নেওয়া উচিত যে আমি বর্তমানে আমার যে লিভিং কস্ট বা আমি জব করে যে স্যালারিটা পাই, আমি যদি একটা নতুন ব্যবসা স্টার্ট করি, সেখান থেকে সেই রিটার্নটা আসবে কিনা, এটা প্রথম চিন্তা। আমরা যারা নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আসি, প্রথম এটাই চিন্তা করতে হয় যে ওখান থেকে আসবে কিনা। কিন্তু একটা নতুন ব্যবসা জাস্ট স্টার্ট করে সেখান থেকে প্রাইমারি স্টেজে ওই রিটার্নটা নেওয়া কিন্তু সো টাফ। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মতো অনেক উদ্যোক্তা কিন্তু তখন আর উদ্যোক্তা হইতে চায় না। তখন সে তার তখন দুইটা জিনিস চলে আসে। একটা হলো স্যার তার প্রোডাক্ট সিলেকশন, আপনি যেটা বলছেন, তার বিজনেস সিলেকশন একটা ফ্যাক্টর আসে, টাইম সিলেকশন একটা ফ্যাক্টর আছে। কারণ একটা স্টেজে যাওয়ার পরে তার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে আমি এই সময়টা, এখন আমার যে সময়টা, সেই আরো আমি 10-15 বছর লেবার দিতে পারবো। এখন আমার সময়টা যদি আমি বিজনেসে আসি, আসলে আমার টাইমটা লস্ট হবে কিনা। 2 নম্বর হলো আমার ইনভেস্টমেন্ট, কারণ এত বছর জব করে যে টাকা সঞ্চয় হয়েছে সেটা দিয়ে আমি ব্যবসা করে যদি ধরা খেয়ে যাই, তাহলে তো আমার রেস্ট অফ লাইফটা একটা রিস্কে চলে যাবে। আমি জব থেকে তো অলরেডি বের হয়ে চলে আসছি। এই জিনিসগুলো কাজ করে। আরেকটা জিনিস আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, আপনি যেহেতু স্যার রিসার্চ করতেছেন ভালো জানবেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আরেকটা জিনিস কাজ করে, যেটা আমি জাস্ট শেয়ার করতেছি, সরি টাইমটা একটু বেশি হচ্ছে। সেটা হলো ধরুন আমি যখন জব করতেছি, আমি যে লাইনে জব করতেছি সেই লাইনে বা যে বিজনেস অর্গানাইজেশনে জব করতেছি, আমি তার ব্যবসাটা কিন্তু একটা স্টেজে যাওয়ার পর হয়তো বা অনেকেই হয় আমাদের এমপ্লয়ীদের মধ্যে অনেকে একটা প্রথম একটা ডিপার্টমেন্টে জয়েন করে, সে অ্যাকাউন্টসে জয়েন করে বা এইচআর জয়েন করে, আস্তে আস্তে সে কিন্তু সুযোগে যখন অন্য তার অভিজ্ঞতাগুলো বা অন্য ডিগ্রি নিয়ে সে সাপ্লাই চেনে চলে আসে, সে মার্কেটিং এ চলে আসে, একটা স্টেজে যাওয়ার পরে কিন্তু তার সমস্ত যে চেইন গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে তার কিন্তু একটা নলেজ সে গেদার করার পরে সে কিন্তু বিজনেসে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর সে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতেছে, সে কিন্তু ওই ব্যবসাটাই মোটামুটি ভালো বুঝে, কারণ এটা সে অপারেশনের সাথে ইনভলভ। তখন সেই ব্যবসাটাকেই চয়েস করে। কিন্তু ওই যে স্যার আপনি যেটা বললেন প্রথমে যে নতুন একটা ব্যবসা, সে কিন্তু আমাদের দেশে নতুন ব্যবসা বা নতুন চিন্তা ধারণা খুব কম লোকই নেয়। সে কিন্তু ওই এক্সিস্টিং যে প্রতিষ্ঠানটা আছে সেখান থেকেই ওই কাজটাই করতে চায়। সেখানে একটা বড় থ্রেট কাজ করে, যেটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বড় থ্রেট কাজ করে, তখন সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে নিজে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিতে যায়, তখন তার যে লাস্ট অর্গানাইজেশন তখন তার এগেনিস্টে একটু কাজ করে, তাকে থ্রেট দেয় বা তার এগেনিস্টে সে আমার এখানে কাজ করে, তখন হয়তো অনেক ইলিগেল ডকুমেন্টস রেডি করে তার এগেনিস্টে যায়। এই সমস্ত প্রবলেম গুলো আমি যেটা শেয়ার করলাম স্যার, এগুলো জাস্ট আমার এই কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে শেয়ার করলাম। এখান থেকে আপনি যারা আজকে যে আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে, তাদেরকে আপনি যেটা বলবেন, ওই যে আমি যেটা দিয়ে স্টার্ট করছি স্যার, আসলে একটা উদ্যোক্তা হিসেবে তাকে কোন সময়টাতে আসলে প্রপার ডিসিশনটা নেওয়া উচিত যে এখন তার জন্য পারফেক্ট টাইম। কারণ আপনি এই স্যার কোভিড-19 এর এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দেখবেন আজকে মেজরিটি পার্সেন্ট আমাদের এমপ্লয়ি যারা আছে সবাই কিন্তু একটা থ্রেটের মধ্যে আছে, জব আনসিকিউরিটি নিয়ে, জব সিকিউরিটি নিয়ে তারা থ্রেটের মধ্যে আছে। এবং প্রায় অর্গানাইজেশন এখন কিন্তু এমপ্লয়ি করতেছে, কস্ট কার্টেল করতেছে, যেটাকে বলে হেড কার্ড করতেছে। তাহলে একটা অর্গানাইজেশনের পিছনে একটা এমপ্লয়ি যখন 10-15 বছর সে লেবার দেওয়ার পর তার জবটা সিকিউরিটি না থাকে, তখন তার জন্য একটা স্টেজে যায় কিন্তু সে একটা মানে বিমর্ষ অবস্থায় পড়ে যায়। তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই লোকটাকে আসলে কোন টাইমটাতে প্রপার ডিসিশনটা নেওয়া উচিত যে তাকে একটা এন্টারপ্রেনিয়র হিসেবে যাওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার, সরি। অনেকগুলো
এক প্রথমে মানে আমি তো খুব বেশি জানি না, কিন্তু যতটুকু করতে পারি, এন্টারপ্রেনিউর হওয়ার জন্য আসলে বয়স নাই। ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের যত বয়স বাড়ে তত আমাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্সের কারণে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিয়েলিটি আরো ইমপ্রুভড হয়, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মার্কেটস আরো বেটার হয়, বিকজ আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, আরো যেহেতু হয়। তো ওই নলেজের কথা যদি চিন্তা করেন এবং এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি চিন্তা করেন, তাহলে অ্যাকচুয়ালি যত বয়স তত ভালো কিন্তু ব্যবসা শুরু করার জন্য। বাংলাদেশে অনেক এক্সাম্পল আছে। আমি কাজী ফার্ম গ্রুপ, এখানে আছেন কেউ কাজী ফার্ম গ্রুপের? কাজী ফার্ম গ্রুপে আমি জেনারেল ম্যানেজার ছিলাম। কাজী সাহেব, পোল্ট্রি, তারপর টিভি, এখন দীপ্ত টেলিভিশন, আরো কি কি অনেক কিছু আছে। তো ওখানে হেড অফ এইচআর আর প্ল্যানিং ছিলাম, হেড অফ প্ল্যানিং। কাজী সাহেব কিন্তু আমার মতো প্রফেসর ছিলেন বহু বছর পর্যন্ত। একটা পর্যায়ে আর্কিটেক্ট ছিলেন, বুয়েটের উনি। তো প্রাণ, আপনাদের প্রাণের স্টার্ট মেজর জেনারেল, তারপরে প্রাণ শুরু করছেন। সো আপনারা মানে প্রাণের কেউ থাকলে এখানে আরো ভালো বলতে পারবেন। তো বেসিক্যালি এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে, লাইফের এক্সপিরিয়েন্স আমাদেরকে তৈরি করে এই ধরনের জন্য, এন্টারপ্রেনিউরশিপের জন্য। এন্টারপ্রেনিউরশিপ ইজ নট অনলি অ্যাবাউট যে ইয়াং ছেলেপেলে এটা করছে ওটা করছে, এটা এক নাম্বার। আরেকটা এক্সাম্পল দেই, আমি কয়েকদিন আগে আমেরিকাতে একটা টিভি অনুষ্ঠান ছিল, টিভি অনুষ্ঠান নাম হচ্ছে গ্রোয়িং বোল্ডার, গ্রোয়িং ওল্ডার না, গ্রোয়িং বোল্ডার, BOLDER। এবং সেই অনুষ্ঠানের পুরো কাজটাই হচ্ছে যে একটু শোকেস কারা একটু বেশি বয়সে গিয়ে নতুন নতুন জিনিস করছে, নতুন নতুন এন্টারপ্রেনিউরিয়াল বেসড অন তাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স। সো বেসিক্যালি আমার বিশ্বাস হচ্ছে, এবং আমার পড়ালেখাও সেটাই বলে, যে এন্টারপ্রেনিউরশিপের সাথে বয়সের ইটা নাই। কারণ এন্টারপ্রেনিউরশিপ আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ সম্পর্কে। আমরা মনে করি যে এন্টারপ্রেনিউরশিপটা রিস্ক টেকার, একেবারেই না। সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউর যারা, তারা কিন্তু রিস্ক মিনিমাইজার, উল্টা। হ্যাঁ, এটাকে বলে অ্যাফোর্ডেবল লস প্রিন্সিপাল। অনেকগুলো প্রিন্সিপাল আছে যারা সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউর কিভাবে কাজ করে। এর মধ্যে খুব রেগুলারলি সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউরদের নিয়ে রিসার্চ করে যেটা বোঝা গেছে যে তারা অ্যাফোর্ডেবল লস প্রিন্সিপাল থেকে কাজ করে। মানে হচ্ছে রিস্ক নেয় না, কিন্তু উল্টা রিস্ক মিনিমাইজ করে। যে আচ্ছা, আমি এখন এই জিনিসটার মধ্যে 5 লাখ টাকা দিব আর সপ্তাহে একদিন সময় দিব, দিয়ে দেখি কোথায় যায়। এতটুকু যদি লস হয়ে যায় হয়ে যাক, তারপরেও আমার আপত্তি নাই। এফোর্ড করতে পারি এতটুকু লস, ওইটার ভিত্তিতে আগায় কিন্তু সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউর যারা। হ্যাঁ, যে আমি একটা এই জিনিসটার পিছনে আমি দিনে সপ্তাহে একদিন সময় দিলাম আর 5 লাখ টাকা খরচ করলাম, তারপর দেখি না কই যায়, যদি যায় গেল, না হলে ওখানেই স্টপ। এই প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউররা কাজ করে। উইচ ইজ মানে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপটা ক্লিয়ার না তো, কিন্তু এগুলি হচ্ছে যে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ হচ্ছে যে ইয়াং, রিস্ক নিবে, ফ্যামিলি নাই, এই নাই, অনেক করবে, নতুন অনেক নোভেল, সবাই একটা করে ফেসবুক তৈরি করবে, সবাই একটা করে। হ্যাঁ, তো এন্টারপ্রেনিউরশিপ ইজ নট দ্যাট। এন্টারপ্রেনিউরশিপ রিস্ক মিনিমাইজার। বয়স হলে, এক্সপিরিয়েন্স হলে আমাদের রিস্ক নেওয়ার ক্যাপাসিটি বাড়ে, নলেজ বাড়ে। সো এন্টারপ্রেনিউরশিপের সাথে ওইটা সম্পর্ক নাই বলে আমরা জানি। দ্বিতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনি নভেলটির কথা বলছেন যে এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিউ। আমার এক্সাম্পলে ছিল নিউনেস, কিন্তু ভাই আপনি একটা নতুন মানুষের কাছে বিক্রি করছেন। ধরেন আমি একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দিব, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট তো নতুন কনসেপ্ট হলো না, খুব ইনোভেশন, থিওরিটিক্যালি খুব ইনোভেটিভ কনসেপ্ট হলো না, সবাই তো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দেয়। কিন্তু আমি এই পাড়াতে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি, এই পাড়াতে। সো নিউনেস ক্যান কাম ফ্রম জিওগ্রাফি অ্যাজ ওয়েল। ওখানে এটা কাজ করছে, আমি এখানে এটা করলাম, একই জিনিস করলাম, কিন্তু নিউটা কি, নিউ গ্রুপ অফ কাস্টমার্স, এদের কাছে ওটা ছিল না, ওটা দিলাম। সো নিউনেস কিন্তু এই না যে একেবারে ওই যে সবাই ফেসবুক বানাচ্ছে আর সবাই বানাচ্ছে, ওইটা না। নিউনেস হচ্ছে এই দোকানটা আগে এখানে ছিল না, এখন এখানে দিছি, এই লোকগুলোকে সাপোর্ট করছে, এটাই নিউ। নিউনেসটা ইজ কামিং ফ্রম দ্য জিওগ্রাফি।
নিউনেসটা ইজ কামিং ফ্রম এ নিউ সেট অফ কাস্টমার্স। নিউনেসটা আসতেছে আপনি তৈরি করছেন, এটা নিউ। সো নিউনেস নভেলটির ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত চমকপ্রদ আইডিয়া হইতে হবে নট নেসেসারি, এবং অন্টারপ্রেনার, সাকসেসফুল অন্টারপ্রেনাররা ওইভাবে চিন্তাও করে না। যদিও আমরা ওই যে সবচেয়ে নিউ গুলোকে নিয়ে বেশি টিভিতে দেখি, তারপরে পেপার টেপারে পড়ি, সো এই জন্য আমার মনে করি যে অন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে অসম্ভব ইনোভেটিভ একটা জিনিস না। অন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে বেসিক্যালি কিছু মানুষকে একত্রে নিয়ে আসা এবং প্রত্যেকের জন্য কিছু একটা তৈরি করা, একটা ভ্যালু তৈরি করা, ওই যে ক্যাপাবিলিটি বাড়ানো। আপনি ক্যাপাবিলিটি বাড়ান, আপনার প্রফিট বাড়বে, এই দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কোনো না কোনো ভাবে ইউ আর ক্রিয়েটিং ভ্যালু ফর দ্যাম। সো এইটা গেল দুই। যেটা তো একটা বললাম যে বয়সের কোনো সম্পর্ক নাই, বরং আরো বয়সের সাথে আরো ভালো। সো আর entrepreneurship is not about risk নেয়া, entrepreneurship হচ্ছে বেসিক্যালি রিস্ক মিনিমাইজ করা। এটা আমাদের ভুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর তিন নাম্বার যেটা আপনি কোভিড এর কথা বলছিলেন, আমি আমার প্রেজেন্টেশন দিয়ে এইটা বুঝাইতে চাইছি যে ভাই, আপনি যদি চাকরিও করেন, আপনি একজন entrepreneur, কারণ সেটিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইটস নট অ্যাবাউট স্টার্টিং এ বিজনেস। আপনার চাকরিতে আপনি কালকে আপনার ফোকাসটা যদি হয় যে আমি আমার চাকরিতে যারা, মানে যাদের ফোকাস যে আমি আমার চাকরিতে একটা নতুন আইডিয়া আনবো, নতুন একটা জিনিস করব, নতুন একটা ইভেন্ট করব, তারা দেখবেন উপরে সাই সাই করে উঠে যায়। হ্যাঁ, সো ওই ফোকাসটা, যে রেসপন্সিবিলিটিটা, আমি আই ক্যান বি অ্যান এন্টারপ্রেনিউর বিং ইন মাই ওন পজিশন। সো এইটা একটা, যে চাকরি, এখন চাকরি যদি না থাকে, তাইলে ওই যে বললাম, এন্টারপ্রেনিউরশিপ মানে যে আপনাকে অত্যাধুনিক কিছু করতে হবে তা না। আপনার সেভিংস এর উপর নির্ভর করে, আপনার কানেকশনের উপর নির্ভর করে। আমরা অনেক সময় মনে করি এন্টারপ্রেনিউরশিপ, আরেকটা যেটা মনে করি যে এন্টারপ্রেনিউরশিপ করা কঠিন, কারণ আই ডু নট হ্যাভ এ গ্রেট আইডিয়া। ওইটাই বললাম, প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে হু অ্যাম আই, আমি কে। স্টার্ট উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ। আমি কে, যদি আপনাকে এখন নিজে শুরু করতে হয়, আমি কে, আমি কি জানি, এই জিনিসগুলো আমি জানি, আমি কাকে কাকে চিনি, এদেরকে চিনি, এরা কি করে, ঠিক আছে, list those things down. If you have to start something on your own because you do not have a job right now, বা চলে যেতে পারে, start with what you are, who you know, what are the things that they know, what are the industries that they do business in, এবং লিস্ট করেন এমন সব মানুষের যারা আপনাকে হেল্প করবে উইদাউট সেলফিশ ইন্টারেস্ট। নেটওয়ার্কের মধ্যে আমাদের তো লিস্ট 500-600 আছে, এর মধ্যে হয়তো 10 জন আমাকে আসলেই হেল্প করবে আমি যদি কিছু একটা বিষয়ে চাই। স্টার্ট লাইক দ্যাট, স্টার্ট সেফ, রিস্ক মিনিমাইজ, আপনাকে অত্যাধুনিক কিছু করতে হবে না। আর কোভিড এর কারণে আমরা সবাই ইম্প্যাক্টেড, সো আমাদের প্রিপারেশন থাকতে হবে যে সামনে আমেরিকায় কি হচ্ছে দেখছেন তো, এবং পুরো ওয়ার্ল্ডেই আস্তে আস্তে একটু এর দিকে যাবে। সো আমাদের প্রিপারেশন থাকতে হবে একটু টাফ টাইম মোকাবেলা করার জন্য। আমার কাছে এটা সবসময় মনে হয় যে যেটা চলছে এখন, এটা বেসিক্যালি একটা ইনভিজিবল যুদ্ধের মতো আর কি। যুদ্ধের পরে যেরকম ইকোনমি নেমে আসে, তো আমরা এটা স্লো মোশনে হচ্ছে দেখে আমরা হয়তো ধরতে পারছি না। তো বাট আমার অ্যাডভাইস হবে হচ্ছে বি প্রিপেয়ার্ড, একটু টাফ টাইম যাবে, but always never think that entrepreneurship is, you have to have a great idea to start something. একটা মুদির দোকানও খুব ভালো entrepreneurship হতে পারে, it doesn't, নোভেলটির সাথে এটা সম্পর্ক নাই। নোভেলটি যেগুলো ফেসবুকের মতো কোম্পানি, ওগুলো আমরা টিভিতে, মিডিয়াতে, পেপারে পড়ি, তো আমরা মনে করি যে ওটাই entrepreneurship। নো, entrepreneurship is creating value for someone else, যে কারণে আপনারও কিছু রিটার্ন আসবে, তো আরেকজনকে উপকার করা। তো ওইভাবে যদি দেখতে পারি, সাহস নিয়ে, ভরসা নিয়ে হয়তো সম্ভব। I don't know if that answered your question. In that case, sir, আমি আরেকটু আপনার সাথে অ্যাড করি। আমার মনে হয় এটা আমার জাস্ট একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে, সেটা হলো যে আসলে এন্টারপ্রেনারশিপ যদি আমরা এইভাবে কনসিডার করি, আরেকটা এন্টারপ্রেনারশিপ আছে যেটা হলো যে ফেসবুকের যে এক্সাম্পলটা স্যার আপনি নিয়ে আসলেন, সেটা কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টাল এন্টারপ্রেনারশিপ। সো এটা একটা ইম্যাচিউরড একটা এন্টারপ্রেনারশিপ, যেটা কিন্তু এত বড় একটা জায়ান্টে কনভার্ট হয়ে গেল। আবার যদি আমরা চিন্তা করে দেখি থিংস অফ ডোনাল্ড ট্রাম্প, সো যখন সবাই রিটায়ারমেন্টে যায় তখন হি হ্যাজ টেকেন দ্য থ্রোন। সো আমরা যদি ওইভাবে কনসিডার করি যে এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ লাইক পিএইচডি, হ্যাজ নো এজ লিমিটেশনস, ইউ ক্যান স্টার্ট এট এনি টাইম, এনিওয়্যার। সো এই কথাটা, এনিওয়্যার কথাটা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে আমার এখানে, সেটা হলো যে আমরা যখন একটা কিছু নিয়ে চিন্তা করি, আমাদের ভেতরে, আমরা আমাদের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকায় দেখি না একবার। আমাদের বাচ্চাগুলো কিন্তু তারা they never bother what other people are thinking of
them. Whatever that is coming into their mind, they are just doing that one. So that is something that is coming from, that is happening from, that is called out of the box activities, যেখানে কোনো সম্পূর্ণ সরলতা এবং কোথাও কোনো লিমিটেশন সেখানে কাজ করে না। আমরা যখন যত গ্রোন আপ পিপল হই তখন কিন্তু আমাদের ভেতরে সেই লিমিটেশনসটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে, এবং আমরা কিন্তু আমাদের টোটাল একটা নিজেদেরকে একটা ফেন্সিং এর ভেতরে আমরা নিয়ে কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে একটা আটকে ফেলি। সো এই আটকানোটাকে আমি বলছি এই সেন্সে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্যাকড বাই আওয়ার ম্যাচুরিটি and the experience we have gathered through the thing that is we have done during our immature timings. So এই জায়গাটাকে যদি আমরা কনসিডার করে দেখি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের এই লাইফটা যেটা এখন কাজ করছে, আজকে আমরা জব সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করছি, অথচ সেখানে আপনি চিন্তা করে দেখেন আজকে টুইটার, আজকে গুগল, আজকে ফেসবুক, they are saying till 2021 no need to work into our office, you stay at your home wherever you feel like and you continue your contribution. At the same time আমি আজকে নাস ডেইলির একটা এপিসোড দেখছিলাম, he was sharing যে তারা এখন কি করছে যে people are looking from the people, they are not looking for the office working people, they are looking for the talent people, those who really have the talent, they are hiring them globally. So the global aspect, it doesn't matter যে আমাকে ইউএসএ তে যেতে হবে, it doesn't matter আমাকে ঢাকাতে আসতে হবে, আমি এখন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে I can work as a global partner of Google. In fact যদি আমার ভেতরে সেই ট্যালেন্ট মেকানিজম আমার ভেতরে থাকে বা সেই ধরনের আমি যদি সেভি যদি হয়ে থাকি, so we are eligible to grab those opportunities. So আমাদের এই প্যান্ডামিক কিন্তু আমাদের জন্য যেমন থ্রেট নিয়ে এসেছে, তেমন আমাদের ট্যালেন্টটাকে গ্লোবালাইজেশন পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক টাইম ইনডিড। সো এখন আসছে যে আমাদের আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এন্টারপ্রেনারশিপের যে ফ্যাক্ট গুলো আসছে যে আমরা ক্যাপিটাল নিয়ে চিন্তা করি, আমরা আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করি। আই বিলিভ যে আমার সাথে এখানে জিএসএসসিপি যারা আছে they knows আমরা জিএসএসসিপি as a supply chain society we did nothing, I mean unique, আমরা ইউনিক কিছুই করি নাই। what we did, আমরা যেটা তারা করে সেখান থেকে আমি লাস্ট আমি যখন আমাদের স্টার্টআপ হয় that was in 2018, end of 2018, but before that সবাই জানে যে we started at 2018, but no people actually knows there was a gap analysis of 3 years, যেটা কিনা আমি আমার এই 3 বছরে I have worked with this gap, যে এই গ্যাপটাকে নিয়ে যেখানে what is not working properly, আমাদের ভেতর সবকিছু আছে, we have the talent, we have the platforms, then what is not working? So এই গ্যাপটা অ্যানালাইসিস করার একটা ফসল কিন্তু this GSSCP, and I'm really lucky to have all those people, those who that time really blindly trust on that ideas and views, and they have come forward to work on that one. That's the reason why actually they used to say myself as a crazy one, in fact. So this is something that is called do something. Nothing is universal. Do something in a different way. Our perception is very important. What the things we're looking at and however we are looking at, that's very important, and that is very important for an entrepreneurship skill, I believe. So এটা হলো just আমার একটা thought with just আপনার সাথে আমার minimum একটা thought, sir. I believe শহীদ ভাই, if I believe that will be also a helpful thing for all of us, I believe, and we also can know from each other. If you have also any sort of this kind of views, then you can also come forward and exchange. And before going to next question, that is also from our GSSCP, one of the most exclusive member, that is Arman Hussain. I would like to request, I just want to see your faces, guys. Just open up your camera, let's see your face, whether you're sleeping or you gone away, because Sari is always saying that one, it's a complete dry session and people will not be hearing me. So আমি তো স্যারকে দেখাতে চাই যে all people are very much conscious and they are looking and they are very much consciously looking, enjoying this session. আমরা একটু সবাই ক্যামেরাটাকে অন করতে পারি কি? বিপদে ফেলায় না লোকজনকে। আসসালামু আলাইকুম। Yes, assalamu alaikum. Thank you so much. So আমাদের ভেতরে এমন কিছু মানুষ আছে, আজকে আমরা আরিফ ভাইকে দেখছি after such a long time, maybe আমি তার বাসার পর্দা দেখে বুঝছি he is at home. So normally all the time he is participating with us from his office, and thank you for আমরা সবাই একটু ক্যামেরাটা অন করে ফেলি, আমরা একটা আমাদের এই মেমোরিটা এই ফাঁকে নিয়ে ফেলবো। Actually everything is purposive, that I always used to say. তাজিন ভাই, আমার একটা কোশ্চেন
কোশ্চেন ছিল। Please, I'd like to hear from you. Definitely. ওকে ওকে, আমার স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন আছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। সবাই আমাকে স্যার ডাকলে কেমনে হবে? স্যার আমি আপনার বয়সে অনেক ছোট এবং আপনাদের মতো এরকম তানজিল ভাইকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে পার্টিসিপেন্ট রাখার জন্য। আর আমার একটা ছোট্ট একটা কোশ্চেন ছিল, যদিও আমি একটা ছোট একটা কোম্পানির এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছি এইচআর এ। তো আমি চাচ্ছি যে কোভিড-19 অনেকেরই চাকরি যাওয়ার পথে বা আনসেফ ভাবে আছে। তো সেই পর্যায়ে আমি নিজেকে একজন এন্টারপ্রেনার হিসেবে আহ, চিন্তা করছি। তো আমি আপনার কাছে একটা সাজেশন চাচ্ছি যে একটা এন্টারপ্রেনারশিপ হওয়ার জন্য কি কি ধরনের যোগ্যতা থাকা উচিত, এবং এরকম মানে হঠাৎ যে কোনো সময় হয়তো কোভিড-19 চলে যাওয়ার পর আবার পৃথিবী যে কোনো কারণে যে কোনো সময় আবার কোনো ধরনের মহামারী বা এরকম একটা দুর্যোগ আসতে পারে। তো ওই রকম পেজ একজন এন্টারপ্রেনার হিসেবে কি কি ধরনের থ্রেটস আসতে পারে বা আমি কিভাবে মোকাবেলা করব, এটার একটা সাজেশন চাচ্ছি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। জি আমি আমরা আমাদের ক্যামেরাটা অন করি, এই কথার ফাঁকে ফাঁকে ক্যামেরাটা একটু অন করে ফেলি, বিকজ এভরিথিং ইজ পারপাসিভ। I need to frame the memory. I'm sorry, যিনি কোয়েশ্চেন করলেন ওনার নামটা কি? ফাতেমা। আমার মার নাম ফাতেমা, বাই দ্য ওয়ে। আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি একটু, আপনি যদি শেয়ার না করতে চান করবেন না। আপনার সংসার আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে? না স্যার, আমি এখনো ঠিক আছে, ঠিক আছে। You don't have to. Why am I asking this? আমরা মনে করি কি এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য আলাদা ধরনের স্কিল প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমরা মনে করি যে এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য একটা বিশেষ কিছু স্পেশাল কাইন্ড অফ মানুষই, যেটা ছিল ইনফ্যাক্ট সত্যি কথা 1960s থেকে যত এন্টারপ্রেনারশিপ রিলেটেড রিসার্চ হয়েছে, সব রিসার্চ ছিল হচ্ছে গিয়ে এন্টারপ্রেনারশিপ নিশ্চয়ই একটা ডিফারেন্ট, এন্টারপ্রেনাররা ডিফারেন্ট টাইপের মানুষ। লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এন্টারপ্রেনারদের ক্যারেক্টারিস্টিক কি কি, এরা কি ধরনের মানুষ, স্পেশাল ব্রিড, সবাই এন্টারপ্রেনার না। তো সেটা 1960 সালের ধারণা এবং সেটা এখনো রয়ে গেছে। এন্টারপ্রেনাররা আমরা দেখেছি, এন্টারপ্রেনাররা হচ্ছে সব ধরনের মানুষের এন্টারপ্রেনারশিপ, মানে প্রচন্ড ড্রাই, প্রচন্ড হিউমারাস, প্রচন্ড অলস, প্রচন্ড সব ধরনের মানুষই এন্টারপ্রেনারশিপ হিসেবে সাকসেসফুল হয়েছে। সো ইটস নট অ্যাবাউট দ্য কাইন্ড অফ পারসন ইউ আর। যে কারণে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আপনার যদি বাচ্চা কাচ্চা থাকে, আপনার না, আপনার অন্যের কথা বলি, তাদেরকে আপনার কনভিন্স করতে হয় না সারাদিন সঠিক কাজ করার জন্য। আপনার বাবা মাকে কনভিন্স করা লাগে, আপনার আত্মীয় স্বজনকে কনভিন্স করা লাগে, আপনার বসকে কনভিন্স করা লাগে। এন্টারপ্রেনারের কাজ কিন্তু বেসিক্যালি আপনার যে আইডিয়াটা আছে সেই যে আইডিয়াটা নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে কনভিন্স করা যাতে আপনার সাথে কাজ করে, আর কোনো কাজ নেই। এই কাজটা, এই এই স্কিলটা প্রত্যেকেরই আছে, তার নিজে ফ্যামিলি সংসার চালাইতে এই স্কিলটা লাগে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা মনে করি এন্টারপ্রেনার হতে হলে ডিফারেন্ট কিছু না। হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, যে আইডিয়াটা আপনি নিয়ে আসবেন বা যেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসবেন, এবং সেটা অতি চমৎকার নভেল হতে হবে এমন কিছু না। আপনি একটা দোকান দিলেন, সেই দোকানটাতে যাতে মানুষ আসে সেজন্য আপনাকে কাস্টমারকে কনভিন্স করতে হবে, এমপ্লয়িকে কনভিন্স করতে হবে, ওই যে স্টেক হোল্ডার গুলো বললাম না, যে ফান্ড দিবে আপনাকে তাকে কনভিন্স করতে হবে। স্কিলটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার আইডিয়াটা আরেকজনের কাছে প্রেজেন্ট করে আপনি কনভিন্স করে আপনার আইডিয়ার সাথে যাতে যুক্ত হয়, এটা হচ্ছে স্কিল একদম বেসিক লেভেলে। এই স্কিলটা আমাদের সবারই আছে কম বেশি। আমরা মনে করি এন্টারপ্রেনার হতে গেলে অন্য স্কিল লাগবে, নো, একটা আইডিয়া এবং সেটাতে লেগে থাকা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটার জন্য রিস্কের ব্যাপার নেই, আপনি রিস্ক মিনিমাইজ করবেন, কারণ সাকসেসফুল মানুষরা রিস্ক মিনিমাইজ করে আগায়। যে আমি এই জিনিসটার জন্য এখন আমি সপ্তাহে 2 দিন সময় দিলাম, আচ্ছা 20,000 টাকা খরচ করলাম বা 1 লাখ টাকা খরচ করলাম, ছোট থেকে শুরু করলাম, দেখি কই যায়, যদি আগায় উইল প্রসিড, যদি না আগায় থেমে গিয়ে অন্য কিছু শুরু করব। এটা হচ্ছে রিস্ক মিনিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি, নট যে কোথা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রফিট আসবে। আমরা বিজনেস স্কুলে ইউজুয়ালি শেখাই হচ্ছে গিয়ে কতগুলি প্রজেক্টের মধ্যে আমরা সবসময় শেখাই যে যেটাতে হাইয়েস্ট পসিবল রিটার্ন, আমি ফাইন্যান্সের প্রফেসর ছিলাম, হাইয়েস্ট পসিবল রিটার্ন যেটা সেটাকে সিলেক্ট করো। আনফরচুনেটলি সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনাররা ওইভাবে চলে না, এটা আমরা ম্যানেজাররা এইভাবে চিন্তা করি। সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনাররা বলে যে ভবিষ্যতে রিটার্ন ভবিষ্যতেই থাকুক, প্ল্যান নিয়ে চিন্তা নাই, অত প্ল্যান করার দরকার নেই। আমি এখন বেসড অন হু অ্যাম আই, আমি কে, আমি কি জানি, কাকে চিনি, সেটার ভিত্তিতে আমি ছোট হোক বড় হোক কি করতে পারি, এটা দিয়ে শুরু করলাম, হইলে হইলো, এতটুকু সময় দিলাম,
না হলে আরেকটা জিনিস ট্রাই করলাম, এইভাবে করে লস মিনিমাইজ করে করে আগায়। আমাদের ধারণা অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ এন্ড সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউর ইজ ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান রিয়ালিটি। তো এই জন্য স্কিলটা সবার আছে, স্কিল সবার আছে, সবাই সব জায়গা থেকে করতে পারবে। আবারও যেটা বললাম যে আপনাকে তো ফেসবুক বানাইতে হবে না, all you have to do is create value for someone else, something in something, একটা নতুন প্রোডাক্ট সার্ভিস। বড় হইলে সেটা হইলো, কিন্তু সেই ফার্স্ট স্টেপটা আমরা নিতে পারি না, যেটা শহীদুল ভাই বলতেছিলেন। ফার্স্ট স্টেপটা নেওয়ার আগে অনেক দ্বিধা, অনেক ভয় লাগে, বুক দুরু দুরু করে যে মনে হয় না হবে, কারণ আমাদের ওই যে এন্টারপ্রেনিউর সম্পর্কে আইডিয়া। তো ওই ফার্স্ট স্টেপটা, ওই লিপটা নেওয়ার জন্য সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউররা অনেকগুলো লিপ নেয় আর কি, এই ধরনের ছোট ছোট। সাহস করেন, কোনো নাই, সবারই সেই স্কিল আছে যারা আমরা ভালো করছি বা কাজ করছি। জন্য চিন্তা করবেন যে প্রফিটটা আসবে, প্রফিটের জন্য আমি না, মানুষ আসবে, একটু লং টার্ম। আর অফকোর্স বুদ্ধির তো ব্যাপার আছে, যে লস মিনিমাইজ করা। আমার এখন আছে 50 লাখ টাকা, আমি পুরো 50 লাখ টাকা ঢেলে দিলাম না, স্টার্ট উইথ 5 লাখ টাকা ঢালবো, দেখি না কি হয়। বা 20 লাখ আছে, 20 লাখ পুরোটা শেষ করে ফেলেন না, লসটা মিনিমাইজ করে একটা দিকে আগান, যেটাই হয়। আর ওয়ান্স ইউ টেক দ্য স্টেপ, এন্টারপ্রেনিউরশিপ আমি অনেক সময় বলি কি, এন্টারপ্রেনিউরশিপ হচ্ছে একটা করিডোর দিয়ে হাঁটার মতো। হোটেলের করিডোর আছে না, করিডোর দিয়ে এভাবে হাঁটেন, আপনি যদি না স্টেপ নেন, আপনি এই দরজার পিছনে কি আছে দেখতে পারবেন না। সবকটা দরজা কিন্তু খোলা, কিন্তু ইফ ইউ আর নট ওয়াকিং, আপনি একটা স্টেপ নিলেন, তখন না ওই দরজার পিছনে কি আছে সেটা দেখতে পারবেন। কিন্তু ইফ ইউ ডু নট টেক দ্যাট ফার্স্ট স্টেপ, নতুন এরিয়াগুলো আর খুলে না। সো ইটস এ ভেরি অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড থিং, টেকিং স্টেপস, টেকিং স্টেপস, টেকিং স্টেপস। এবং আপনি একটা স্টেপ নিলে, চিন্তা না করে আপনি স্টেপটা নিলে, এরপরে দেখবেন কি আরো 3টা অপরচুনিটি চলে আসছে সামনে। কারণ ওই দরজাটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন, আপনি করিডোর দিয়ে হাঁটছেন, দরজাটার ভিতরে এখন দেখতে পারলেন, আরো 3টা অপরচুনিটি দেখতে পারলেন। স্টেপটা না নিলে ওটা হবে না। সো এন্টারপ্রেনিউরশিপ, সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউরসরা কন্টিনিউ করে স্টেপ নিতে, দে মিনিমাইজ দেয়ার লসেস। রিস্ক মানে প্রফিট কত সেটা না, লস আমি অ্যাফোর্ডেবল লস, এটা নামই আছে অ্যাফোর্ডেবল লস। আমি এতটুকু সময় দিব, এতটুকু টাকা দিব, দেখি না কি হয়। স্টার্ট করে কোন ইন্ডাস্ট্রি। এটাকে কি আমরা বলতে পারি যে ক্যালকুলেটিভ রিস্কের কি আরেকটা আমরা, মানে এটা কি ক্যালকুলেটিভ রিস্ক বলতে পারি কিনা? ক্যালকুলেটিভ ঠিক না, অ্যাফোর্ডেবল মানে নিজের অ্যাফোর্ড, মানে আমি কতটুকু লুজ করলে আমার অসুবিধা হবে না সেই জিনিসটা ফিক্স করে ফেলা, ইন টার্মস অফ টাইম, মানি। এতটুকু এতটুকু আমি লুজ করব, দিব আমি এটার পেছনে। যদি, কারণ আমি জানি যে আমি স্টেপ নিলে আরো অপরচুনিটি আসবে, ওই করিডোর দিয়ে হাঁটার মতো। আমি কিছুদিন ট্রাই করব, 6 মাস টাইম দিব এটাতে, সপ্তাহে 1 দিন টাইম দিব, অথবা আমি আপ টু 5 লাখ টাকা স্পেন্ড করবো এটার পিছনে, দেখি কত দূর যায়। আপনি স্টেপ নেওয়ার পরে দেখবেন আরো 3টা অপরচুনিটি আসছে, কিন্তু স্টেপটা না নিলে ইউ ডোন্ট গেট ইট। আর ওই ভবিষ্যতে 5 কোটি টাকা করব সেটা চিন্তা না করে এইভাবে আগায় সাকসেসফুল হয় যারা। I hope that was useful. ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট। আমরা এখন আমার মনে হয় যে Thank you, sir. ফাতেমা আপু তার কোশ্চেন পেয়েছে। আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু সি ইউ হিয়ার ইভেন। So because of this question, I believe so many unasked question has been solved. So আমি এখন একটু যেতে Yes, চাই sir. আরমান হোসেনের কাছে। আমাদের জিএসএসসিপি এর উনি একজন এক্সিকিউটিভ বডি মেম্বার, এবং সিন্স হি ইজ দ্য also a founder member as well. So Arman bhai, please unmute yourself and raise the question. Thank you. After that, আমি আজকে আমাদের 90 মিনিটস এর সেশন, সো আমরা এরপরে আর ম্যাক্সিমাম হয়তোবা স্যারের যদি অনুমতি পাই, তৌফিক আজাদ ভাইয়ের একটা কোশ্চেন আছে, এরপর হয়তোবা ম্যাক্সিমাম আর একটা নিতে পারবো আমরা। এরপরে আমরা ইনশাআল্লাহ এটাকে আজকের জন্য আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করবো আর কি, স্যারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে। আরমান ভাই, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড মেক দ্য কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে কথা বলছেন ভাই? আরমান জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি বলছিলাম, তো সেক্ষেত্রে সত্যি আমি যে এসএসপি এর পক্ষ থেকে আপনাকে আজকে যে সারাদিনে সন্ধ্যার পরের থেকে যে চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, এবং সত্যি আমি উপকৃত হয়েছি। সেক্ষেত্রে আমার 2টা জিনিস জানার ছিল স্যার। প্রথমত হচ্ছে এটা যে একটা এন্টারপ্রেনারশিপ শুরু করার ক্ষেত্রে যেহেতু লিগ্যাল কিছু ডকুমেন্টেশন লাগে, আর সেই লিগ্যাল ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি একজন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে একটা ফাইন্যান্সিং বিষয় লাগে, অনেক কিছু জটিলতা আছে। আর যেহেতু বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনি জানেন ডকুমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে,
তো একজন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রত্যেকটা পেপারের কি ডকুমেন্টেশন দিয়ে শুরু করা জরুরি, নাকি অল্প অল্প করে শুরু করাটা খুবই দরকার, প্রয়োজন আছে? এটা একটা এটা সবচেয়ে প্রথমে যেটা দরকার, মানে আপনার আর অন্য কোয়েশ্চেন থাকলেও পরে অ্যাড করতে পারেন। সবচেয়ে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে করি যে একটা 40 পাতা বিজনেস প্ল্যান লাগবে স্টার্ট করার আগে। টেক দ্যাট স্টেপ, হাঁটা শুরু করেন। হাঁটা শুরু করেন মানে কি, আপনার পসিবল কাস্টমার যে আছে তার সাথে কথা বলেন 10 জন। হ্যাঁ, যে ভাই আমি যদি এই জিনিসটা করি আপনি কি এটা নিবেন কিনা, আপনার হেল্প হবে কিনা। কাস্টমাররাই বুদ্ধি দেবে, ভাই এই জিনিসটা এইভাবে না করে সবুজ রং না করে একটু লাল রং করেন। সো ওই হাঁটা শুরু করেন, কাগজপত্র পরে হবে। হাঁটতে গিয়ে দেখবেন যে আপনি যে আইডিয়া নিয়ে আসছিলেন সেই আইডিয়ার কাস্টমার পাত্তাই দিচ্ছে না, তখন ওই কাগজপত্র আর হবে না। কিন্তু হাঁটা শুরু করেন করিডোর দিয়ে, বিভিন্ন জিনিস আসবে। সো সাকসেসফুল যারা রিয়েলি তারা হাঁটে আগে, আগে কাগজপত্র করে না। আমি এক্সাম্পল দেই, রিচার্ড ব্রানসন কে চিনেন? ভার্জিন আটলান্টিক। আর আপনার রিচার্ড ব্রানসনের কথা বলার সাথে সাথে মনে পড়লো তার একটা ফেমাস উক্তি আছে স্যার, যেটা আমি I heard from that one in that is he is also present here, one of our member of JSSCP as well, so and very good friend of mine. রিচার্ড ব্রানসনের একটা চমৎকার উক্তি আছে, তার যতগুলো ব্র্যান্ড তার মধ্যে সে খুবই আন্তরিক বাংলাদেশের প্রতি, বিকজ তার ভার্জিন কোলা সারা পৃথিবীতে চলে না, বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো চলছে। So that was something a quote from Richard Branson. So তার এই ভার্জিন কোলার জন্য সে বাংলাদেশকে তার মানে বাংলাদেশের প্রতি তার খুব চমৎকার একটা সফট কর্নারও আছে। So please sir. তার একটা এয়ারলাইন্স আছে ভার্জিন আটলান্টিক, সেটা ব্যাংক্রাপসি ঘোষণা করছে এই প্যান্ডেমিক হওয়ার পরে। কিন্তু সেই এয়ারলাইন্সটা শুরু হয়েছে বিকজ সেই লোকটা আপনার একটা তার প্লেন ক্যান্সেল হয়েছিল, সে একটা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে হয়েছে। আলটিমেটলি সে ফিক্স করছে যে আমি এখান থেকে একটা প্লেন ভাড়া করে যাব, তারপরে গিয়ে কাস্টমার, পসিবল কাস্টমার যারা বাকি যারা প্লেন মিস করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে, ভাই আমি একটা প্লেন ভাড়া করেছি, আমি ওই ডেস্টিনেশনে যাব, আপনারা কি আমার সাথে যাবেন কিনা, এত করে ভাড়া। হাঁটা শুরু করছে, বিফোর কোনো কোম্পানি নাই, বিজনেস প্ল্যান নাই, and that was the first flight of Virgin Atlantic. তো ওইটা এই যে আরমান যে কোশ্চেনটা, স্যার সরি স্যার একটু কথা বলি, তার অ্যাবিলিটি ছিল বলে সে ভাড়া করছে, যদি অ্যাবিলিটি না থাকে তাহলে তো সে ভাড়া করতে পারতো না। আপনি শুরু করবেন কোথা থেকে, এটা কে বললেন? আরিফুল সাহেব। আরিফুল ইসলাম বলছি। অফকোর্স ওটাই বলছি, আমরা ভাবছি যে ভার্জিনের উনি। স্যার আরেকটু বলে দেই স্যার, আরিফ ভাইকে জানানোর জন্য আপনি একটু রিচার্ড ব্রানসনের স্টোরিটা, বায়োগ্রাফিটা একটু পড়ে দেখবেন প্লিজ। না না সেটার জন্য না, আরিফুল সাহেব কথাটা ঠিক, উনি প্লেন ভাড়া করছেন, কিন্তু আপনি কি করতে পারেন সেটা দেখেন। আপনার জায়গাতে আপনি কি, আপনার কিছু জ্ঞান আছে, আপনার কিছু মানুষ চেনা আছে, আপনার টাকার সীমাবদ্ধতা আছে, আপনার জায়গায় কিন্তু আপনার ওই জায়গাটাতে কি করা যায় সেটা দিয়ে শুরু করে। এক্সপার্ট এন্টারপ্রেনার যারা, যে আমি কি জানি, আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে হু অ্যাম আই, আমি কে, আমি কি জানি, আমি কাদেরকে চিনি, কারা আমাকে একটু হলে হেল্প করবে, এই লিস্ট করে এরা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, এইখানে কি করা যায়, এইভাবে শুরু করে। আইডিয়া থেকে শুরু করে না, কিন্তু আইডিয়া পরে হয়, আইডিয়া থেকে শুরু করে না। আমরা ধরে নেই যে একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া লাগে, না, স্টার্টিংটা হচ্ছে গিয়ে হু অ্যাম আই, হোয়াট ডু আই নো, হু আর দ্য পিপল দ্যাট আই নো। এটা একেবারে মানে এগুলো রিসার্চ করা জানা জিনিস, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আইডিয়া গুলো এখনো পৌঁছায় নাই, যে আসলে এক্সপার্ট এন্টারপ্রেনাররা এইভাবে কাজ করে, যারা অনেক কোম্পানি তৈরি করেছে, অনেকগুলো সাকসেসফুল কোম্পানি তৈরি করেছে। তাদেরকে যখন বলা হয় যে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন, তারা বলে যে আমি এইভাবে চিন্তা করি, আমার কি আছে, কি করতে পারি, তারপরে দে লেট দ্য প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস ইমার্জ। আগে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস নিয়ে চিন্তা করে না, যে they let it emerge based on এই এরকম ছোট ছোট স্টেপ। সো আরিফুল সাহেব, ওইটা অফকোর্স আমি আর আপনি তো প্লেন তৈরি করতে পারবো না, কিন্তু আমি আর আপনি অন্য কিছু করতে পারবো। দ্যাট মিন্স আর সাহস নিয়ে আগাতে হবে, জাস্ট টেক দ্য স্টেপ। স্টেপটা নিলেই ওই করিডোরের অন্য দরজাগুলোর পিছনে কি আছে, অন্য অপরচুনিটি গুলো দেখা যাবে। স্টেপটা না নিলে, সো আরমান কাগজপত্রের ধারে কাছে এখন যেন না, টেক দ্য স্টেপ। প্রথম স্টেপ কি, কাস্টমার, পসিবল কাস্টমারের সাথে কথাবার্তা বলা, যে ভাই আমি এটা করলে আপনি নিবেন কিনা, পসিবল ইনভেস্টরের সাথে কথা বলা, ছোট করে স্টেপ নেন, তারপর দেখেন কি হয়। আচ্ছা স্যার, আমার আরেকটা জিনিস জানা ছিল, সেটা একটু যদি সহযোগিতা করতেন। সেটা হচ্ছে আমি মানে শুরু করেছি আর কি, যে জুট মেটেরিয়াল নিয়ে লেডিস
আইটেম কিছু সেল করি। তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা প্রেজেন্টেশন শেষের দিকে বলছেন স্ট্রেস রিমুভের ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকভাবে আমার বিজনেসটা কিন্তু শুধু আমার কাছেই না, আমার আশেপাশে অনেকের কাছে জড়িত হয়ে পড়ে। সেই স্ট্রেস রিমুভ, যেমন আমি পণ্যটা যখন অর্ডারটা পাই, সেই ডেলিভারি দেওয়ার থেকে শুরু করে সেই প্রোডাক্টটা আমার যে কনজিউমার তার কাছে পৌঁছলো কিনা এবং অন টাইমে সে পাইলো কিনা, এবং প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে সঠিকভাবে সাপোর্ট দেওয়া, সেই জিনিসটা চলে আসে এবং সেই স্টেজটা কন্টিনিউ চলতে থাকে সকাল থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাক্টটা আমার অন টাইমে ডেলিভারি না হলো এবং রিটার্ন ফিডব্যাকটা না আসলো। সেই স্ট্রেস রিমুভিং ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে স্যার? স্ট্রেসের কথা বললেন ভাই, থ্যাংক ইউ স্যার। স্ট্রেসের কথা ছিল তানজিল, স্ট্রেস মানে পেরেশানি। জি স্যার, সেটাই জি, এখন স্ট্রেস রিমুভালের ওই যে আমি 6 নাম্বার ক্যাপাবিলিটির কথা বলছিলাম, যে ইনার ক্যাপাবিলিটি। বেসিক্যালি তো নিজের টেক কেয়ার করা, বডি টেক কেয়ার করা, মাইন্ডের টেক কেয়ার করা, সোলের টেক কেয়ার করা, মেডিটেশন হেল্পস, প্রেয়ার হেল্পস, ভরসা করা। কারণ কালকে সকালে আমাদের দম থাকবে কিনা আমরা জানি না। তো সবকিছু তো চলতেছে অটোমেটিক। আমি দম নিচ্ছি, সেই দম তো আমি নিচ্ছি না। খাচ্ছি, সেই খাওয়া তো আমি খাচ্ছি না, হজম করছি না। সো অনেক কিছু চলতেছে যেগুলো অটোমেটিক, আমরা ভুলে যাই, আমরা মনে করি যে ওগুলি আমরা করি, আসলে তো অটোমেটিক হচ্ছে। সো ভরসাটা একটু বাড়াইতে পারলে, বাট দ্যাট হেল্পস। আই আন্ডারস্ট্যান্ড আরমান সাহেব, যে আরমান ভাই, যে বাট স্ট্রেস কমে সত্যি কথা যেটা, ভগবান বলেন, খোদা বলেন, আল্লাহ বলেন, সম্পর্কটা একটু বাড়াইতে পারলে স্ট্রেস কমে যায়। ভরসা, ট্রাস্ট। এটা কোনো উত্তর হলো না, প্রফেসরের উত্তর হলো না, বাট এছাড়া তো স্যার এটাই রাইট উত্তর স্যার, এটাই রাইট উত্তর। এটা হলো কি স্যার, ওই যে আপনারা এটা কভার করছেন তো স্যার, এটা হলো স্পিরিচুয়াল উত্তর হয়েছে স্যার। So that is also part of entrepreneurship as well. So we have to think in that way. So আমরা এখন আমাদের একটু তৌফিক আজাদ ভাইয়ের কাছে যাই। স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি। ওই তৌফিক আজাদ সাহেব ওনার যাওয়ার আগে আপনার একজন হ্যান্ড রেজ করেছিল, মিস্টার শামস। এখানে সম্ভবত উনি শামস ভাইয়েরটা দেখেছি, বাট উনি আবার হ্যান্ড রেজ মানে ডাউন করে ফেলেছে, এইজন্য আসলে ওনাকে আমি নক করি নাই। উনি আবার লাইক দিয়েছে, বুঝলাম ওনার টপিকটা মনে কভার হয়ে গেছে, এইজন্য আসলে আমি ওনাকে নক করেছি। আসসালামু আলাইকুম, শামসুদ্দিন বলছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমারটা কভার করেছে, তানজিল ভাই ইজ রাইট, ইজ রিয়েলি ইমপ্রেসিভ প্রেজেন্টেশন। স্যারকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার পুরো থটটাই চেঞ্জ করে ফেলছে। ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। আমি এটা ধারণা করতে পারিনি যে মানে এই ধরনের কিছু একটা এন্টারপ্রেনারশিপের মধ্যে হতে পারে। আমার মনে হয় আমি ভিডিওটা আরেকবার শুনবো খুব ভালো করে প্রেজেন্টেশনটা, because lots of new learning topics are there. So I am really grateful to you, sir, and inshallah hopefully it will help us to gain our knowledge and confidence as well. আলহামদুলিল্লাহ। শামস ভাই, আমি একটা কথা বলি, এই যে কথাটা আপনি বললেন, চিন্তা করেন কি হলো। আমি আই ট্রাস্ট হোয়াট ইউ আর সেইং। আপনি বলছেন যে আমি গত 1.5-2 ঘন্টা যা করেছি তাতে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটি, অথবা আমি যেভাবে কথা বলছি তাতে আপনার সাইকোলজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি কিছুটা হলো এক্সপ্যান্ড করেছে। দ্যাট ইজ হোয়াট ভ্যালু ক্রিয়েশন ইজ। আপনি যখন এর কথা মাথায় রাখবেন যে আমি প্রত্যেকটা মানুষের সাথে যে আমার যখন ইন্টারাকশন হয়, আমি আইদার ভ্যালু ক্রিয়েট করি অথবা ভ্যালু ডিস্ট্রয় করি। যখন রাগারাগি করি, ঝামেলা করি, বউয়ের সাথে, ভ্যালু ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে না? তো এভরি ইন্টারাকশনে আমরা এই ক্যাপাবিলিটি গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তো আপনি সেটা অফিসের কাজ হোক, এন্টারপ্রেনারশিপ হোক, যেটাই হোক, তো যদি ভ্যালু ক্রিয়েট করেন, লোকজন অটোমেটিক আপনার সাথে থাকবে, সিস্টেমটা টিকে থাকবে। আমরা ওইটা ভুলে যাই, আমরা এক কেন্দ্রিক তাকাই তো সবকিছু, কিন্তু কন্টিনিউয়াস সবার জন্য যতটুকু করা যায় আদার সেন্ট্রিক ভিউ, নিজের কাছ থেকে সরায় নিয়ে অন্যকে সার্ভিস দেয়া, যতক্ষণ করতে পারবেন ততক্ষণ আল্লাহর রহমতে এই থাকবে। আল্লাহ বলেন, খোদা বলেন, ভগবান বলেন, মানে টিকে থাকবে ব্যবসা। Inshallah. Thank you, sir. So thank you. So thank you so much for the nice interaction indeed, and thank you for the great compliment, Shams bhai. We're really inspired as well. আমি একটু তৌফিক আজাদ ভাইয়ের কাছে এখন আসি। আজাদ ভাই প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে।
হ্যাঁ স্যার, আমি একটু সময় চেয়ে নেবো তানজিল ভাই প্লিজ। আমার আমার এই প্যান্ডেমিক প্রবলেমের মধ্যে আমি একটু সমস্যায় পড়েছি, কিন্তু আমি স্যারের লেকচারটা খুব মন দিয়ে শুনেছি এবং আমি গত 4 দিন ধরে প্ল্যান করছি। স্যারের কথায় আমি কিছুটা সাহসও পেয়ে গেলাম। আমি সবগুলো একটু আলোচনা করতে চাই। আমার সময় আছে। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথম দিন, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথম দিন আসছিলাম, আমার নাম মোহাম্মদ তৌফিক আজাদ। আমি কোম্পানির নাম বলেছিলাম, আজকে আমি বলতে চাই না, কারণ এই প্যান্ডেমিক মুভমেন্টে আমার একটু জব প্রবলেম হয়ে গেছে। তো সবকিছু আমি মেনে নিয়েছি, মেন্টালি আমি ঠিক। এখন আমার প্রথম প্ল্যান করেছি আমি, যেহেতু আমি কি কি পারি এগুলো সবকিছু আমি নিজে নিজে নোট করেছি এবং গত 2 দিন ধরে ছোট্ট একটা কাজও শুরু করেছি, হয়তো তানজিল ভাই লক্ষ্য করেছেন। এখান থেকেও রেসপন্স পাচ্ছি। আমার বাড়ি রাজশাহী, আমি এখন রাজশাহীতে আছি, গত 4 দিন আগে এসেছি। এখন আমের সিজন, আমি চিন্তা করছি যে কিছুদিন রেস্ট নেই, আমের সিজন। আমি আমের বিজনেস করতে চাই। ঢাকায় যারা আম কিনতে চাই, আমি রেট, আমের পিকচার এবং কোরিয়ার চার্জ এইটা জানিয়ে দেবো। এইটা আমি প্রথম শুরু করতে চাই আমার এই এই অবস্থায়। তাহলে আমি এটা করলে আমি ছোট্ট করে শুরু করবো, যাতে একটু সাহস পাই। এরপর আমি হলো আমার ভালো লাগে গাছ লাগাতে, আমার ভালো লাগে পশু পাখি পালন করতে, এটাতে আমি আনন্দ পাই। আমি এরপরে এগুলো, আমার বাসা শহরে খুব জায়গা নেই, অল্প জায়গা, আমি এর মধ্যে ছোট ছোট করে করা শুরু করবো। তাহলে আমার মনে একটা আনন্দ আসবে ফার্স্টে, তারপরে আমি প্রোডাক্টিভ চিন্তা ভাবনা করবো। অ্যাকচুয়ালি আমি বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি ফার্স্টে এইসব করে আমার মনটাকে আগে ঠিক করে নিয়ে তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানিং এ, ওয়ার্কশপে এইসবের দিকে আগাবো। তো স্যার, আপনাকে আমি মানে আমারই সবকিছু শেয়ার করলাম স্যার। এখন এগুলো আমার সবকিছু ঠিক আছে কিনা ঠিক, আমি বলার তো কেউ নাই। আলহামদুলিল্লাহ, মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি ভাই, আপনি স্টেপটা নেন বেসড অন, আপনি রাজশাহীতে আপনার পরিচিত মানুষজন আছে, আম, ঠিক আছে, আমি আমের ব্যবসায়ী। যখন কাজী সাহেব, আমি কাজী ফার্মে ছিলাম, হ্যাঁ, যখন কাজী সাহেব প্রথম মুরগির ব্যবসা শুরু করবে, লোকজন হাসাহাসি করছে যে এত বড় পিএইচডি করা লোক, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, এত বড় এই মুরগির ব্যবসা করবেন আপনি। কিন্তু এখন দেখেন কোথায়। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা ওইটা না, এগুলি আমাদের ওই ইগো আমাদেরকে বাধা দেয়, নাফস, হ্যাঁ, নাফস বলে, তো ওই জিনিস আমাদেরকে আটকায় রাখে। তো এইটা, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আজাদ ভাই, আপনি মিউট হয়ে আছেন। না, মিউটটা আনমিউট করেন। হ্যালো হ্যালো, জি, শোনা যাচ্ছে? এখন শুনতে আমি পাচ্ছি। বাসায় যখন এক্সপ্লেন করি যে আমি এটা করতে চাই, তখন আমার মা নিজেই বলছে, আরে আমাদের বংশে কেউ ব্যবসা করেনি, তুই পারবি না। নেগেটিভ ফার্স্ট পাইছি। তারপরেও আমার সাহস আছে, আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমি ঢাকায় থাকলে আপনার কাছ থেকে আম নিতাম অবশ্যই এখন। আপনি যেখানেই থাকেন আপনি বলেন স্যার, সমস্যা নেই, পাঠিয়ে দেব। না প্লিজ, আমি খুব উৎসাহী আপনার কথা শুনে। আপনি ঠিক, এবং স্যার আমি আরেকটু স্যার প্লিজ আরেকটু সময় চাচ্ছি, একটু আমি আসলে গাছ খুব ভালোবাসি। এই যে দেখেন স্যার, জি, একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি, আম গাছ নাকি? এই গাছে আম ধরেছে, মানে ছাদ বাগান। মাশাআল্লাহ। জি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কি? জি জি, আমি দেখা যাচ্ছে স্যার, তিনটা আম দেখতে পাচ্ছি। তিনটা আম দেখতে পাচ্ছেন। এখন অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলি আছে, রাতের বেলা তো, এই কারণে। জি, এটা আমার পার্সোনাল শখ থেকে আমি এটা তৈরি করেছি। এখন আস্তে আস্তে আমি আগাতে যাই। চিন্তা করলাম, অনেক বছর জব করেছি এবং অনেক পরিশ্রম করেছি, এখন ভাবছি যে নিজে কিছু করে যদি আগাতে পারি জীবনে, তাহলে বাসাতেও সময় দিতে পারবো, নিজেও কিছু করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমি যেহেতু আল্লাহর উপর আমার 100% ভরসা আছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমি একটা কথা একটু বলতে চাই, যেটা অনেকের হয়তো এখন, মানে আমি বেসিক্যালি স্ট্র্যাটেজি পড়াই, তো যে কারণে আমাকে ওই ট্রেন্ড নিয়ে চিন্তা করতে হয়। তো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে আগামী সামনে বেসিক্যালি যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো বেসিক ইন্ডাস্ট্রি, কেমন বেসিক ইন্ডাস্ট্রি মানে কি, যে জিনিসগুলো আমাদের টিকে থাকার জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা আসবে বাংলাদেশে। এখন তো যেই ইন্ডাস্ট্রি গুলো বিদেশের কনজিউমারের ডিসক্রিশনারি স্পেন্ডিং এর উপর নির্ভরশীল, যেমন গার্মেন্টস, ফুটওয়্যার, হ্যাঁ, আমরা এখানে খরচ করলে সেটা বাংলাদেশে তৈরি হয়। তো এই ধরনের অর্ডার কমে যাবে। তো এখন বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো, যেমন খাদ্য, ফুড প্রোডাকশন, হ্যাঁ, তারপরে মানে
একটা মানুষের ইমিডিয়েট ইয়ের জন্য এই কৃষি ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় এক্সপ্যানশন হওয়ার সম্ভাবনা। আমি দূর থেকে ভাই খুব বেশি কিছু জানি না, জাস্ট কমন সেন্স থেকে বলছি যে এখন প্রত্যেকটা দেশ সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে চাবে। তো সেলফ সাফিসিয়েন্সি আনার জন্য বেসিক যে জিনিসগুলো, টেকনোলজি, এডুকেশন, শিক্ষা, হ্যাঁ, নিজের 17 কোটি মানুষকে খাওয়ানোর জন্য যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো, ওগুলি এখন শক্ত হবে। তো আপনার এই আমের ব্যবসা, ফুডের ব্যবসা, হ্যাঁ, তো এটা ওইভাবে ইটস এ রাইট, মানে ওই সেন্সে ট্রেন্ড হিসেবে এটা রাইট, বেসিকে ফেরত যাওয়া। আপনাদের বোধহয় আরেকটা সেশন হয়েছিল যে ডুইং মোর উইথ লেস বা এরকম কিছু একটা, আমার এক্স্যাক্টলি আমি সেশনটা দেখি নাই, কিন্তু পার্সোনাল প্রোডাক্টিভিটি স্যার এখানে ফ্যাসিলিটেটর স্যার নাইজুর স্যার নিয়েছিল, নাইজুর স্যার এখানে প্রেজেন্ট আছে। আমি আশা করি ওটা দেখবো হয়তো আমি। That was a fantastic session, in fact, because the topic was like do less with more. I mean, less is more, in fact. So এখানে আমাদের খুব চমৎকার একটা কনসেপ্ট আমাদের সবার মধ্যে ডেভেলপ করেছিল যে we can even survive with like 30% of our thing by eliminating 70%. This is how actually we have learned from that session, and so many of us actually groomed themselves for the future with having this concept in mind. Thank you so much. আমাদের ইকোনমি এখন চলে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফালতু খরচের উপরে। ইকোনমি গুলো যে এরকম যে মানে যেই খরচগুলো প্রয়োজন নেই, আমরা তো গত 2 মাসে টের পেলাম যে খরচ কম করেও টিকে থাকা যায়। তো এক্সট্রা খরচের উপরে চলে। তো এক্সট্রা খরচের ব্যবসা যে ব্যবসাগুলো এক্সট্রা খরচের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো একটু সমস্যায় পড়বে আর কি। সো বেসিকে একটু ফেরত যেতে পারলে, যাই হোক, এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাট আলহামদুলিল্লাহ। এনি আদার কোয়েশ্চেনস ভাই? স্যার আমি একটা এই প্রাসঙ্গিক স্যার অন্য একটা প্রশ্ন করব পার্সোনালি, আপনি যদি অনুমতি দেন। অফ কোর্স, জি। আপনি সালে ফেরদৌস সালেহিন সাহেবকে চিনেন নাকি? কাকে? ফেরদৌস সালেহিন। এই মুহূর্তে আমার মানে নাম কাজী গ্রুপে ছিল, কাজী গ্রুপে ফেরদৌস সালেহিন, ডক্টর ফেরদৌস সালেহিন। আচ্ছা, আমি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ভাই, আমারই দোষ হয়তো। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি ফেরদৌস সালেহিন ভাই আসলে উনি আসলে স্যার অনেক আগে কাজী গ্রুপ থেকে লিভ করেছে। আমি 2008 এ ছিলাম ভাই, মানে এরপরে 2006 থেকে 8, 7 থেকে 8 ওই সময় উনি right now actually he is serving with the Akis group, যেটা আসলে আরিফ ভাই যেখানে রিপ্রেজেন্ট করছে Akis গ্রুপকে, so he has been joined as head of supply chain in আমি 2007 এ ছিলাম। তো ওই সময় মানে আমারই দোষ হবে, আমি এই মুহূর্তে মাথা আসতেছে না ভাই। ওকে স্যার। লাস্ট একটা কোশ্চেন আমরা যেতে চাই, বিফোর উই এন্ড, লাস্ট কোশ্চেন আমরা যেতে চাই আমাদের সিদ্ধার্থ, and one of the dedicate face, and we have seen him since so long with so much of dedication, and he is making so much of questions and a very active listener as well. Siddhartha, please. আনমিউট করেন সিদ্ধার্থ, আনমিউট করেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। জি, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? ধন্যবাদ স্যার। স্যার ভালো আছেন তো? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ডুইং ফ্যান্টাস্টিক। আপনাকে আসসালামু আলাইকুম, এবং এখানে সব সদস্যবৃন্দ যারা আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। স্যার আপনার একটা কথা কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন যে এই গত 2 মাসের রিয়েলাইজেশনে আমরা খুব সুন্দর একটা মানে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি যে খুব অল্প খরচে এবং নিজস্ব পরিশ্রমে আমরা টিকে থাকতে পারি। এটা আমার রিয়েলাইজেশন থেকে কিভাবে হলো স্যার, মানে যে পরিমাণ ডেডিকেশন দিয়ে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনেও আমরা অফিসিয়াল কাজ করতে হয়, তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি কেন ঘরে বসে যদি অফিসের কাজ করি, অফিসে গিয়ে অফিসের কাজ করি, সেই কাজটা আমি কেন ঘরে বসে অন্য একটা কোম্পানি, সেটা যদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমেও হয়, সেটা আমি কেন করব না? জি, রাইট। এটা সত্যি কথা বলতে গেলে আমি অ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট, আমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে আছি সাপ্লাই চেনে। আমি এতদিন গত 8 বছরের বেশি সাপ্লাই চেন প্রফেশনেই আছি। জি।
তো এতদিন স্যার আসলে প্রফেশনটা খুব ভালোবেসেই করতেছি, এখনো ভালোবেসেই করি। আর আসলে ভালো না বাসলে এত প্রেশার নিতে পারবো না, এত প্রেশার এক্সস্ট করতে পারবো না। কিন্তু স্যার এই বাস্তবতাটা আমাকে গত 1-1.5 মাসে খুব কাছাকাছি নিয়ে আসছে, একদম জীবনের বাস্তবতার কাছে। তো আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমি যদি আউটসোর্সিং এর দিকে কিছুটা তাকাই, সেই দিকে কিছুটা একটা ব্যাকআপ চিন্তা করতে চাই, কারণ এখন শুধু একটা কিছুর উপরে তাকিয়ে থাকাটা মনে হয় অনেকটা বোকামি। তো সেই ক্ষেত্রে এটার ফিউচারটা বা এটার লংজিভিটিটা কিরকম হতে পারে স্যার? এবং অনেকেই দেখেছি প্রথমে একজন থেকে শুরু করে, সে পারলে তার আশেপাশে অনেকেই একটা টিম ওয়ার্ক হয়ে ওঠে, টিমটা ভালো করলে তারা পরবর্তীতে একটা অর্গানাইজেশন, ছোট একটা অর্গানাইজেশন, দেন ওখান থেকে বড় কিছু, এভাবেই তৈরি হয়েছে স্যার। আমি বাংলাদেশেও এর ভেতরে কিছু আউটসোর্সিং কোম্পানির সাথেও আমি মানে জাস্ট একটু স্টাডি করে দেখলাম যে বেশ কিছু কোম্পানি আছে যারা এরকমই খুব ছোট থেকে হয়ে আসছে, এখন তারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন ট্রেন আপ করছে, ইউটিউবে তাদের এখন অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স, তাদের থেকে মানুষ উপকার নিচ্ছে, তারাও উপকৃত হচ্ছে। তো আমি এই জন্য এটা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, এটা তো হচ্ছে আসলে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আগের কথা, যেটা দেখে আমি হোপফুল। কিন্তু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের ভেতরে বা ইন ফিউচারেও এই লাইনটা বা এই ক্ষেত্রটা কেমন হতে পারে স্যার, এটা আমি একটু বুঝতে চাচ্ছিলাম বা জানতে চাচ্ছিলাম। ভাই আমি যেটা বলবো পুরোটাই আমার নিজস্ব মন্তব্য, কেমন? এবং এটা তো আর আমি তো আর মানে প্রফেট না যে ভবিষ্যৎ দেখে না না বলতে স্যার, পারি। অবশ্যই না, অবশ্যই না। সো ওই আমার কথাটা ওইভাবে আর কি, আপনি টেক ইট উইথ এ গ্রেন অফ সল্ট। আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা বলে আপাতত কিছুদিন আমেরিকাতে এই মুহূর্তে, সে আমেরিকার কথা বলি বা আমেরিকা মানে উন্নত ওয়েস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলো একই জায়গায় পড়বে। আমেরিকাতে এই মুহূর্তে অফিসিয়াল আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে প্রায় 25%-এর কাছাকাছি, আর আনঅফিসিয়ালি এটা 40%-এর কাছাকাছি, ঠিক আছে? আমাদের অফিসে স্যার শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। জি জি। তো মানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সবার বেতন 10% কেটে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এগুলো চলতেছে, উপায় নাই, কিছু করার নাই। তো এই 40% লোক, এবং এটা বাড়ছে, গত কয়েকদিনে তো আরো গন্ডগোল হচ্ছে, বাড়ছে, এটা আরো বাড়বে। তা এখন মেইন কারণ কি? মেইন কারণ হচ্ছে যে ওই যে যেটা বললাম যে আমাদের ইকোনমি গুলো আমরা এমন জায়গায় নিয়ে এসেছি, সব ইকোনমি উন্নত বিশ্বের, যেগুলো পুরোটাই চলে হচ্ছে গিয়ে মানুষের বেদরকারি খরচের উপরে, নন এসেনশিয়াল এক্সপেন্ডিচার। হ্যাঁ, আপনার এসেনশিয়াল এক্সপেন্ডিচার আছে কিছু, আর পয়সা থাকলে একটা ফোন লাগবে, আমারই অনেকগুলি ফোন আছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো আর করি না। জামা কাপড় ভরে গেছে ক্লজেট, এখন তো আর কিনবো না। সো নন এসেনশিয়াল খরচের উপরে ইকোনমি গুলো চলে। তো হঠাৎ করে নন এসেনশিয়াল খরচ নেমে আসছে, বাইরে খাওয়া, মুভিতে যাওয়া, ট্রাভেল করা, এই কদিন পর পর একটু বিদেশ না গেলে হয় না। তো এই নন এসেনশিয়াল খরচগুলো যেহেতু কমে আসছে, এবং পুরো ইকোনমির মেজরিটি চলে হচ্ছে ওটার উপরে, ইকোনমি গুলোতে বড় ধাক্কা পড়বে। আনএমপ্লয়মেন্ট অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এবং আরো বাড়তেছে। এখন সরকার হিসেবে আমি যদি সরকার হই, আমার কাজ হচ্ছে এই আনএমপ্লয়েড লোকগুলোকে চাকরির ব্যবস্থা করা। এটার থেকে যেটা হবে, উন্নত বিশ্বে গ্লোবালাইজেশনের যে আগে যে অবস্থাটা ছিল, গ্লোবালাইজেশনটা উইল স্কেল ব্যাক। আমরা আমেরিকা থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং জব তো সব বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিছি। এখন এই 40%, 50% লোককে টিকা রাখার জন্য তো চাকরি দিতে হবে, কাজ করাইতে হবে। সো ম্যানুফ্যাকচারিং, আমার ধারণা, এবং আই মে বি টোটালি রং ভাই, আমার ধারণা ম্যানুফ্যাকচারিং আস্তে আস্তে আবার কিছুটা ফেরত আসবে এখানে। তো তখন সেইটা গোজ এগেইনস্ট, কারণ আপনি আউটসোর্সিং যখন করেন, এখানে একটা মানুষের চাকরির চাইতে ওখানে একটা মানুষ চাকরি পেলো, সস্তায় হলো, প্রফিটের জন্য ওখানে গেল। ওই যে আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে আমাদের প্রফিটের জন্য আমরা খুব থিন জায়গায় চলে গেছি, যেখানে প্রফিট সেখানেই চলে গেছি, অথচ এখানে লোকটার যে চাকরি দরকার সেটা নিয়ে মাথায় নাই। এখন আমার মনে হয় বাধ্য হয়ে কিছু, ভাই আমি পুরা ফালতু কথা বলতে পারি, আপনি তো ওটা ওভাবেই চিন্তা করবেন। আমার ধারণা যে ওভারঅল গ্লোবালাইজেশনটা কিছুটা কমে আসবে, কারণ প্রত্যেকটা দেশ সেলফ সাফিসিয়েন্ট হইতে হবে। প্রত্যেকটা দেশে যে আনএমপ্লয়েড মানুষ, তাদেরকে তো টিকা রাখতে হবে সরকারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। বাংলাদেশেও তাই, টিকা রাখতে হবে। এদের কি করাবেন আপনি? যেটা চলে গেছিল আগে, এখন আমেরিকা থেকে এসি তৈরি হয় মেক্সিকোতে, এরপরে এসি তৈরি হবে এখানে।
কারণ লোকগুলোকে চালায় নিয়ে যেতে হবে তো, তো ওই সেন্সে আর কি আমার, এরপরে আপনি বুঝবেন। বাট এটা আমি একেবারে ব্রড স্কেলে বললাম, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই অনেক কিছু থাকবে, কিন্তু আমি অবশ্যই স্যার, আপনি যেটা বলেছেন এটা অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, এগুলো জানার জন্য বা বোঝার জন্যই স্যার প্রশ্নটা করা। ভাই আমার কথার উপরে ব্যবসা বাদ দিয়ে দিয়েন না। না না না, সেটা না স্যার, অবশ্যই থাকতে পারে, সুযোগ থাকতে পারে। ধন্যবাদ স্যার। জি, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এন্ড আপনার আজকের সেশনের সবচেয়ে বড় পিক ফর মি যে আমরা কনভেনশনাল যে ধরনের কাজগুলো করি অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যত ট্রানজাকশন গুলো হয় দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বাই ওয়ে, একজন নিচ্ছে একজন দিচ্ছে, দেয়ার ইজ নো হিকআপস, যেটা আমরা কনভেনশনাল ওয়েতে চিন্তা করি। আর আমরা যে কনভেনশনাল যে ধরনের এই ধরনের সেশন গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, তখন কিন্তু কি হয় যে সবাই কথা বলে, দেয়ার ইজ নো নয়েজ, দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাকচুয়ালি। সো সেখানে কিন্তু আমরা এর পরের ফেজে যদি চলে আসি, স্টেক হোল্ডার সেন্ট্রিক যদি হই, তাহলে আমার স্ক্রিনটা আপনারা যদি একটু দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে স্টেক হোল্ডার সেন্ট্রিক হয়ে যখন আমরা কাজ করি, তখন আমাদেরকে আমাদের স্টেক হোল্ডারদেরকে কিন্তু সেই বুস্টটা দিয়ে দিতে হয়, সেভাবে তাদেরকে ম্যানেজ করতে হয়, যাতে করে আমরা যখন আমাদের কাজটা করব, অলদো দে আর গোয়িং টু মেক নয়েজ, they are going to make some sort of like problems that gonna be an embargo, that gonna be an implication to continue our activities, but at the end of the day they're convinced to help us to continue with our vision and dream, and that should be the core essence of entrepreneur, যেটা আমি আজকে আপনার এই সেশন থেকে আমার পিক পয়েন্ট, এবং সেটা আমার পেছনে যদি দেখেন সবাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে how things are happening. So how I'm actually managing the thing, and they're also cooperating me to continue this session smoothly. Although they are doing their activities, these little chaps are doing their activities continuously. They are very much excited and they're doing out of the box activities. But whenever I'm talking with you, they are pin drop silent. So this is actually how we are dealing with our stakeholders point of view, and that is the stakeholders lens, যেটা আমি আপনার কাছ থেকে আজকে জানলাম, শিখলাম, এবং at the same time স্যার আমি সেটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করলাম। I believe এখন আমার আর কিছু বলার নাই। So I'm really happy to have you sir with us, and that was an amazing session. We learned a lot of things, and definitely আমরা আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় সেটাতে সবসময় আমরা চেষ্টা করি যে সবাই যেটা করে আমরা সেটা থেকে কোনো ইউনিক কিছু করি না, বাট আমরা সেটাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে গ্যাপটাকে অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, যেটার আজকে রিফ্লেকশন আমরা পেলাম তৌফিক আজাদ ভাইয়ের একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এর মাধ্যমে, যেটার এক্সপেরিয়েন্স আমরা আজকে শামস ভাইয়ের একটা কমপ্লিমেন্ট থেকে সেটা এটাই আমাদের অ্যাচিভমেন্ট। We are not going to have any commercial value from that one, but whenever you are giving this compliment, whenever someone is having the encourage, whenever someone is smiling at the end of the day, yes, I have learned, I have taken something that would be the life-changing word. That is what Naizur Bhai already done. So তার একটা সেশন, actually we are quoting from that session যে লেস দিয়েও অনেক কিছু বেশি অ্যাচিভ করা সম্ভব। সো এই যে কোডগুলো আমরা করছি, that is the achievement, and that is all done through your contribution and support and যে স্যাক্রিফাইস, যেটা আপনার ওইখানে স্যার আর কেউ বলেনি কথাটা বা কেউ জিজ্ঞাসাও করে নাই, ইটস ভেরি আর্লি মর্নিং রাইট নাও, আমি জানি স্যার। সো আপনি সেখানে স্যার আপনার নিজেকে সেই আর্লি মর্নিং এ আপনি আপনার নিজেকে যে সময়টা আমাদের সাথে নিয়ে আসলেন এবং আপনি যে কন্ট্রিবিউটটা আমাদেরকে করলেন, দ্যাটস রিয়েলি মেক্স সেন্স, and that is when someone is having benefit out of it, when someone is feeling that yes, that gonna be helping me in the coming days. So that is the achievement from our part. Thank you so much sir for being with us, and I'd love to hear from you something at the end of the day. Thank you so much sir. So I'm leaving you again for the conclusion note. Thank you sir. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিল, তুমি আবারও অনেক ভালো ভালো কথা বললা, আলহামদুলিল্লাহ। What I'm trying to say is, if we remember, আমরা যখনই যেই কাজ করছি, দিনের মধ্যে যেই কাজই করছি, if we try to understand যে আমাদের ওই মানুষটার সাথে যার সাথে আমি কথা বলছি, যার সাথে তাকে আমি কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছি, ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নিয়ে যদি আমি কাজ করি, তাহলে আমার জন্য ভ্যালু ক্রিয়েশন করা সম্ভব।
এবং আনইনটেনশনালি ভ্যালু ডিস্ট্রাকশন থেকে দূরে থাকা সম্ভব। আজকে এই কাজে আমি যখন ক্লাসরুমে যাই, আমার ইচ্ছা থাকে যে আই এম গোয়িং টু বিহেভ ইন এ ওয়ে যাতে আমার স্টুডেন্টরা আমার ক্লাসরুমে, এখানে না, যখন আমার এখানেও তাই, যে আমার স্টুডেন্টরা যেন কমফোর্টেবল ফিল করে, আমার স্টুডেন্টরা যেন মনে করে না যে আমি দূরের কোনো মানুষ। সো এই যে সাইকোলজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি, তাকে স্যাটিসফ্যাকশন এবং পিস। আরেক দিকে যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটি। যেহেতু ক্লাসরুম, যেহেতু এই ধরনের সেশন, আমি খুব কনসিয়াস, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড, আপনাদেরকে কিছু বইয়ের এক্সাম্পল দিয়েছি। একটা বইয়ের নাম ছিল কনসিয়াস ক্যাপিটালিজম। বিং কনসিয়াস অ্যাবাউট what is happening, being conscious, আমাদের consciousness লেভেলটাকে উপরে নিয়ে এসে being conscious about what is happening, how you are creating value, how you are destroying value। তো আশা করি যে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে, অফিস বলেন, আদালত বলেন, ব্যবসা বলেন, সংসারে বলেন, যখনই আপনি যখন অন্য আরেকটা মানুষের জন্য কিছু করবেন, ভ্যালু তৈরি করবেন, ক্যাপাবিলিটি তাদের বাড়াবেন, আপনি ভালো থাকবেন। সো ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নিয়ে যে ব্যবসাগুলো চলে, আমি কিছু দিয়েছি আপনাদের, ওই বইগুলো আছে, ওখানে 35-36টা কোম্পানির কথা বলা আছে, পরিচিত অনেক কোম্পানি পাবেন, তারা ওইভাবে ব্যবসাটা চেষ্টা করে। সো গুড কোম্পানিজ, সাকসেসফুল কোম্পানিজ, নট ট্র্যাডিশনাল সাকসেস, রিয়েলি যারা ভালো করতে পারে তারা বেসিক্যালি মানুষের জন্য করে, নিজের জন্য না করে মানুষের জন্য করে, নিজের জন্য যেটা দরকার ওটা চলে আসে। তো এই বলেই শেষ করতে চাই। আপনারা সময় নিলেন অনেকক্ষণ এই কথাগুলো শোনার জন্য। প্লিজ লেট মি নো যদি কোনো রকম হেল্প করতে পারি। তানজিল আছে, তানজিলের মাধ্যমে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটাও পাঠাতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি খুব গ্রেটফুল যে আপনারা এতক্ষণ এই কথাগুলোর জন্য ছিলেন। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইওর ভ্যালুয়েবল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এট দ্য সেম টাইম আপনি যে বইগুলোর কথা শেয়ার করেছেন, আই হ্যাভ টেকেন দি স্ক্রিনশট এন্ড I'll be sharing that screenshot to our participants. I believe that will be a very helpful thing for all of us. And at the ওই বইগুলো আমার পুরোটা আমার রেকমেন্ডেশন না, ওখানে অনেকগুলো আমি পড়েছি। ওটা হচ্ছে কনসিয়াস ক্যাপিটালিজম বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, ওদের কোর্স ওয়ার্কের মধ্যে ওই বইগুলো পড়ায়। বাট ওই বইগুলোর মধ্যে অনেকগুলো যেহেতু আমি পড়েছি, আই put out the pictures. They have a traditional list. আরো এরকম অনেক বই আছে। So that's great. আর আপনার কাছে যে বইয়ের অনেক ভান্ডার আছে সেটা আমি কম বেশি জানি, because we have started learning from you in that way. আমরা যে impactful যে knowledge sharing যে things গুলো আছে, thoughts শুধু না, also the materials. And I believe আপনারা সবাই Dr. Irshad Ali, so you will find him in LinkedIn. At the same time, you will find him in Facebook, and he is a very, very open-ended person. And I believe in any case, if you like to have some question, if you have some questions, and if you're looking for the answer from him, if you ever knock him, he will be giving you the feedback the way he has come up to give his thoughts and sharings with us today. He will be there with us in the coming days as well. And thank you so much for being patient and cooperative and also interactive. Thank you so much, everyone. And especially, I'm really thankful to Naizur Rahman Bhai. He is staying since very beginning. And I'd like to request Naizur Rahman Bhai, if you are still here, to share some thought before we leave the platform. Yeah, Naizur Bhai, please. Yeah, thank you, very good. আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আমার অনেক দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর অনেক তথ্য আমি পেয়েছি এখানে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আগামীকাল আমার একটা সেশন আছে, একটা লাইভ সেশন, তো মনে হচ্ছে এখান থেকে কোট করার অনেক কিছু পেয়েছি, তো তার জন্য এগেইন থ্যাঙ্কস। অনেক থট মিলেছে আমার সাথে, অনেক থট। আপনি যে বেসিক লাইফের কথা আমি বলি, আপনি যে বেসিক বিজনেসের কথা বলেছেন, এর সাথে আমার অনেক থট মিলেছেন। ভেরি ভেরি প্লিজ, থ্যাংক ইউ স্যার। ইনশাআল্লাহ জি, লেটস কিপ ইন টাচ। স্যার আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে স্যার, আপনি তো অনেক ব্যস্ত মানুষ এবং প্রবাসে আছেন, মাঝে মধ্যে যদি আমাদেরকে একটু সময় দেন তাহলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। এটা আপনি আবার আমাদের সাথে এক সময় মিট হবেন স্যার, এটা রিকোয়েস্ট। আপনি যদি আমার কাছ থেকে শিখেন আর আমার যদি সেই সৌভাগ্য হয়, তাহলে এটা তার ভালো কি থাকতে পারে। আমি তো এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে স্যারের সেই ধরনের, স্যার is something like that. That's the reason why he is here today already. And after such a long time, I'm really happy to share the way we have learned from him.
I'm really happy to see him here, and I believe and hope that he will be happy and safe with healthy smile forever to contribute us and groom us for the coming challenges as well. So thank you so much for being participating here, and thank you, sir, especially thank you everyone, Naizur Rahman bhai and Harun bhai, Kausar bhai, Rashidul bhai, Main bhai, everyone. So and see you soon. That is the end of our session 10, and see you in our next session. I believe the next session will be coming with new topic, and that will be helpful for us as well, that we have done in our last 9 sessions. And in between, we'd like to declare one more thing: the faces, uh, actually, those who are with us since very beginning. I mean, the session 1 to session 10 today. Please be prepared, because we are going to issue some token of achievement for those dedicated faces, those who are participating with us since very first session to till date. So আমরা তাদের জন্য একটা স্পেশাল সেশন we are going to conduct, and that will be very soon, and you will be invited. যারা এটার জন্য nominated, you will be invited, and in that invitation you will be the speaker, we will be the learner, we will be the listener, and at the end of the day a token of appreciation will be shared with you. Thank you so much. শহীদুল ভাই মনে কিছু বলতে চাচ্ছে, তানজিল স্যার। ওকে, প্লিজ শহীদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আমি লাস্টে একটা কথাই বলবো, স্যারকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে যেহেতু আজকের সেশনটা ছিল উদ্যোক্তা নিয়ে, আমি মনে করি এখানে যে কয়জন আছে এবং আমি পার্সোনালি এটা বিলিভ করি যে লাস্ট কমেন্টসটা হওয়া উচিত, স্যার আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা। আমি সেটা বিশ্বাস করি। আপনার নতুন যখন কোনো কিছু তৈরি করি আমরা, সেটাই এন্টারপ্রেনারশিপ প্রসেস। সো এটা আমি ক্লাসরুমেও করতে পারি, উদ্যোক্তা হতে পারি, আমি রিসার্চে উদ্যোক্তা হতে পারি, ট্র্যাডিশনাল ব্যবসাতে উদ্যোক্তা হতে পারি। সো ওটাই আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, যে আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই নতুন কিছু, ভালো কিছু মানুষের জন্য তৈরি করতে চাইলে করা সম্ভব, এবং সেটাই এন্টারপ্রেনারিয়াল প্রসেস। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, and those who are not able to visit that entire, I mean those who cannot participate the entire session, for them there is a link already shared in the chat box. আপনারা এটাতে ফেসবুক লাইভ স্ট্রিমে দেখতে পাবেন। আপনারা তবে সুবিধা মতো যদি আপনারা আবার রিক্যাপ করে দেখতে চান, you are able to do that one. And also we will be sharing the screenshot that is regarding the books and other things. And if you have any queries, feel free to let us know, so that we can get Dr. Ishad Ali and ask him and get the solution from him, and we can share that one for you better, and that will be helpful and for your coming days as well. So thank you so much, guys, and thank you so much, everyone. Once again, this is Tanzil from Let You Inside Out. That was session 10, and we are honored with Dr. Ishad Ali today, and see you soon in our next session, inshallah. That is the session 11, and see you soon, inshallah. Thank you so much. Assalamualaikum. Also, thank you, Mr. Tanzil and Ishad sir. See you again, inshallah. তানজিল ভাই, আমার একটা কথা ছিল। শেষ হইয়াও হইল না শেষ। আমি অনেকক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করছি। আই এম ভেরি ইমপ্রেসড। ইসরাত আলী স্যারের কথা শুনে খুবই ভালো লাগলো। হি ইজ এ ভেরি মোটিভেটর পারসন, ইজ এ ভেরি গুড এন্টারপ্রেনারশিপ। আমার একটাই ছিল যে আমি আজকে একটু ব্যস্ততার কারণে আমি অনেকগুলো লেকচার মিস করে ফেলছি। আমাকে কি একটু প্রিভিয়াস রেকর্ডিংটা দেওয়া যায় কি আমার ইমেলে? হ্যাঁ, এটা আপনার টোটাল আমরা চ্যাট বক্সে অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি। আপনি ওই লিংকটা ফলো করলেই আপনি আমাদের জিএসএসসিপি এর যে ফ্যান পেজ আছে, আমাদের নলেজ পেজের যে ফ্যান পেজ আছে, আপনি দুই জায়গাতে গেলেই আপনি আমাদের এটা আপনি দেখতে পাবেন, এবং সেখান থেকে আপনি পুরো লাইভ সেশনটা ইউ উইল বি এবল টু বি উইটনেস। নট অনলি এটা আমাদের প্রিভিয়াস যে সেশন গুলো কন্ডাক্ট হয়েছে সেগুলোরও স্ট্রিমিং সেখানে আছে। So if you feel like that will be helpful for you, you just feel free. And if you need further assistance, the crazy one is always there. Just let me know. Thank you very much, sir, and thank you very much, Israt sir, and thank you, Tanzil bhaiya. Assalamu alaikum. Thank you so much. Wa alaikum assalam. So we are going to end for today. Thank you.